हाँ करता हूँ। ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟꯁꯦ ꯎꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ? Uicha. Uisha. Okay. Okay. ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯦꯝ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯄꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯂꯣꯏꯅ ꯃ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨꯀꯣ. Okay. So mamangda akhoi staff interview ki part se niko ahum surakpa part ding asigi se ahambadana akhoi general RMNCHA family planning immunization adugumba mayam tawgre. Part B dana NCD ne oral ne ENT ne I ne adugumba mayam tawgre. Eat right gumba adugumba tobacco gumba adugumba mayamam tawgre. Aduna ngasigi se na staff interview ki aroiba part ni and it covers emergencies, elderly, and palliative. Aduga atai dudi staff interview ki part sigi si ahum suba sigi part se na loidoi ni ko. So ngasi ki session se area of concern E ki akhoi ki assessor na hangak pa yaba staff interview ki part on emergencies aduga emergency ga palliative ka elderly ga. Emergencies se da अखोना चेकलिस्ट तो पीबददी याम दबने को चेकलिस्ट पीबदा याम दबने अदो तारगसु चेकलिस्ट की चेक पॉइंट अमा खक्तंग दा माना लोइना पुंझलगा हंगेबा स्नेक बाइट की प्रोटोकॉल खांगब्रा पॉइजनिंग की प्रोटोकॉल खांगब्रा ड्राउनिंग दना कैदौनी CPR कमाइना पीनी ट्रॉमा कमाइना हैंडल तवी बर्न कमाइना हैंडल तवी वुंड की मैनेजमेंट ना कमाइना नो अदगी एपेंडिसाइटिस की हर्निया की रेक्टल प्रोलैप्स की अदुगुंबा मयाम से कमाइना रेफर तौनी हाइबगी क्वेश्चन से चेक पॉइंट अमा खक्तंग दा हंगेबा मार्क पुदी इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स दा अबाउट 10 मार्क्स मुक्तंग लई अदु तारगसु मनुंग सिदा अखोइना एज अ CHO एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर अमा ओइना जनरली बेसिक्स खरा खंगबा मथौ तायबको सो अदुगी स्टाफ इंटरव्यू दो खुंबा ngamnanaba अदुगी सेशन सिनिको ngasi sena so अखोइना emergency protocols इनक्वास की ओइना related ओइबा emergency protocols हाइ तारगदी क्वाइ इहान हानबदा acute medical emergencies this includes snake bite हाइ को snake bite खक्तगी वानते अखोइगी all animal bites हाइ तारे all animal bites scorpion की ओइबेai insect ओइबेai snake bite ओइबेai dog bite ओइबेai any bite की मतंग दा हंगक पे then poisoning से कोई ना mushroom की poisoning ओइबेai नत्रगना organophosphate की poisoning ओइबेai मी मा suicide तौके ना हु थक्चलगा लापनी खंगदे मी मना कोई फिनाइल थक्चल लापनी खंगदे अदुगुंबा suicidal tendency लैबदा poisoning तौबदुगी कमाइना manage तौबा drowning मी मा इशिंग द तारुरे drowning से असेंग बैदी मोइना एनक्वास तबुदी drowning अना पल्ले बट drowning हारेगदी मी दो शीरे को अदुना correct term से कोइना near drowning हाइगदौने कोइगी drowning तौरुरबा मतुंगदा मी जे हिंगिंगैदा कोइना manage तौबदो then CPR di mayam loi khange it is a part of basic life support BLS to adugi part amane CPR di cardiopulmonary resuscitation haibani cardiopulmonary arrest tawba kanda akoina CPR pibaduni ko then comes trauma and burns may not be acute medical emergencies but they are still emergencies ti oiba aduna trauma accident hokpani khangde mathakta yumdai tabani khangde अदुगुंबा मयाम दो ट्रॉमा और इंजुरी अदुगुंबा मयाम फ्रैक्चर गुंबा कईगुंबा मयाम दो ट्रॉमा दा ओइदोइनी बर्न मई चाकपा वूंड अखोइना कैनोमा सोखरबा मतुंग नत्रगना अखोइना इन्फेक्शन तौबदगी इन्फ्लेमेशन तौबदगी wound अखोइगी हील तौदबा अदुगुंबागी मैनेजमेंट अदुगा पेन मैनेजमेंट सर्जिकल इमरजेंसी से अखोइ याम कन्ना दि डिस्कस तौरारोइ सी जस्ट अखोइना केस से खंगदंग खंगजन बिरो appendicitis hernia rectal prolapse hydrocele की assessment और
magi referral se oidoineba. So ihan hana emergency gi oina akoi snake bite or animal bite se hana lokhatlaseba. Bite sida akoi gi sub center amagi level da for comprehensive primary health care bite se insect bite haibamne, scorpion bite haibamne, snake bite haibamne, dog bite haibamne. We are concerned with this 4 bites. Insect bite da khoina chikpa oibay, wasp na chikpa oibay, hornet oibay, jellyfish oibay. Jellyfish ka abuzu video koi sida phangaroi ko, but just koi guideline de yaw ni ko noi ki sub center gi oina. Aduna insect bite, scorpion bite, snake bite and dog bite. Insect bite sida akoina yam like wa si just akoina theory oina ithokpai wani akoina hanadai loina khangaga lairaba potuni insect amana bite taw taragadi akoina tweezer ama pairakanda magi sting do phadaramagadi sting yaramdragadi no problem. Sting yaramagadi removal of sting. If the sting has been left embedded in the skin, hold the tweezers as near to the skin as possible. Grasp the sting and remove it. Sting lawtho habini ko magi mahu ma insect na chikpada lehaubudo adu lawtho habini adui matungda akoina apply cold compressions aingba thomo hai ko aduga spirit at the side of the sting. Then hidak kai kai pibe ya ibuprofen pibe ya pain and swelling handhanaba aduga most of the time scorpion gi sting oigera natragana insect ki bite oigera aduda antihistamine gumbase either tablet natraga allergy gi tablet natragana injection for allergy akoina pinayebako. So akoina insect bite or scorpion sting da kai kai hidak pi gi hai taragadi ibuprofen or paracetamol adugumba ma pain and swelling handhanaba aduga antihistamine ama piraneba like Avil or Phenyramine any yam hena khoigi keno oiragadi yam hena allergy do severe oitaragadi injection pibe otherwise tablet oina adum pirani ahum subada kaigumba mai da chikpa oitaragadi reduce sting kano swelling do handhanaba koina ice na akoigi thomani ya manungda akoigi chikhiba oitaragasu ice to manung da akoigi ya manungda hapchilaga thamani rinse mouth with cold water solution of water and baking soda. Baking soda haisina kaigino haikanda bee gi ko khoi na chikpa matamda khoi gi venom je acidic oeba aduduna akoina baking soda gumbajina alkaline oibanina neutralize tawnamni ko. So simakti hangtabe just remember moina insect bite kamaina manage tawi haitagadi first removal of sting, next local treatment with cold compressions aduga ibuprofen tablet NSAIDs kumba and antihistamines aduda loire ko insect bite ki management se moina hangak taragadi. Next scorpion bite se scorpion bite ki management ka. Scorpion bite se da ani thokna lay mild form haiba ma severe form haiba ma ani thokna khoina khaido ise kaigino haikanda scorpion bite se yam serious oirakpa yaeba ko it may need referral moi pura akhoi ki mi se even shiba bhau yai moise yamna shor honba waba shortness of breath lairakpa anxiety palpitation severe allergy lairakanda moise even shiba bhau yai ba aduna scorpion bites ki treatment tasu ani thokani magi signs and symptoms akoina khaidokpa dasu ani thoi amana mild form scorpion na chi ambada just itching and swelling at the site of the bite aduga burning pain and increased sensation or numbness near the site of the bite sumaina laitaragadi mild form oidoineba khitang hakachaba khitang pomba that is mild form adugi matamdu su nangna ibuprofen gumba kaigumba kharam PBI cold compression gumba PBI. But please remember danger signs in scorpion bites. Scorpion bite na chi e na subcenter da pukhatla akanda kashtoroi na toram makanda mi se khang orakpa nausea torakpa anxiety palpitation toraga severe allergy lairakpa sur honba warakpa respiratory distress lairakpa hypotension haibadi BP je hana handagiba shock chatpa adugumbasu yawebako. So aduna sigi se when I share budi tawjarake please remember danger signs in scorpion bites. Scorpion bite ta chikpa matamda danger signs akoigi sibe aba condition oirakpa haitare. Then scorpion bite ki management tasu examine akoina site of the bite to
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯤꯗꯣꯛꯑꯅꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯆꯤꯛꯏꯅꯣ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯄꯤꯌꯟꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯥꯅ ꯆꯤꯛꯑꯝꯃꯤꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯣ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯟ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯑꯥꯏꯁ ꯄꯦꯛꯁ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯔꯤꯖꯟ ꯇꯨ ꯁ꯭ꯂꯣ ꯗꯥꯎꯟ ꯗ ꯑꯦꯕꯖꯣꯔꯞꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯄꯣꯏꯖꯟ ꯃꯥꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯄꯤꯌꯟ ꯕꯥꯏꯠꯇꯨꯗꯩꯗꯨꯗ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨꯗ ꯑꯥꯏꯁ ꯄꯦꯛ ꯊꯣꯝꯕꯤꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯥꯏꯁ ꯄꯦꯛꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯣꯜ ꯀꯝꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯌꯦꯠꯂꯒ ꯊꯝꯃꯅꯤ ꯇꯨ ꯔꯤꯂീവ് ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯄꯦꯟ ꯏꯃꯤꯗꯤꯌꯦꯠꯂꯤ ꯁꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯥꯡꯊꯛ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯩꯁꯤꯅ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯣꯀꯣꯜꯅꯤ ꯗꯦꯟ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯋꯤ ꯋꯤꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯨ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯇꯅ ꯀꯩ ꯇꯧꯅꯤ ꯖꯁ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯁꯦꯛ ꯕꯥꯏꯠꯀꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ibuprofen tablet pirani relief pain and swelling sigise noigi as per exact guideline diniko sigise haiba matamda aidi there is no akoigi yetningai laitebako exactly as per your cphc guidelines ne ibuprofen PO high ibuprofen piraba matungda antihistamine for scorpion bite and insect bite pain and swelling gi ibuprofen aduga allergy gi antihistamine evil tablet kumba ko then kaigumba yam hena yam kanna naba oitaragadi noida phangiba lignocaine 2% adrenaline yaudabado ngasai gi bite to gi side ki side mari da adum caption bayai ko so that magi nari do handhanaba aduna if the pain is severe we can give injection lignocaine 2% locally surrounding the bite site from all sides in circular motion lignocaine piba yaibako then look for signs of shock particularly in children haibadi magi hypotension laibai bp je sudden drop tawgiba yaiba adugi signs to sum yengu bp monitor taw haibani ko if profuse loss of water and palpitations are observed patient high risk laire of cardiac arrest sigi se ngasai gi danger signs of scorpion bites to adum yaurabni ko so treatment ta you'll need to monitor the vitals you give ibuprofen you give antihistamines and you give lignocaine injection if kaigumba magi pain do yam kanna severe oitaragadi so first thing akoina insect bite nainagre insect bite ki matungda scorpion bite amuk nainare ahum suba bite se akoigi snake bite oidoineba snake bite sidaisida khitang stress tausi snake bite se hojik yamna inau nauna yam kanna pukhalaiba program ama oi aduna snakes ki matangda mayamda question khara hangakpa yai snakes ki matangda kai khangadagi hai kanda sigi snake mari se sima kaubiganobo always sigi snake mari se yamko amana russell viper अनीशुबदा क्रेट और कॉमन क्रेट अहुम सुबदा स्पेक्टिकल्ड कोब्रा मरी सुबदा सो स्केल्ड वाइपर निको सिसु सिगी लिन मरी से चिंफा पुबियु फैसिलिटी द थेट केसु थेट पियु सिगी लिन मरी से पृथ्वी द ख्वाइदगी साथीबा बिग फोर अन खंगनै को मोइसे बिग फोर अन खंगनै ख्वाइदगी वेनमस ओइबा ख्वाइदगी साथीबा लिन मरी नि मोइना चिकपा मतमदा वेनम जे मयाम कोइना याम वेनमस ओइ अदुगा कोइना एंटी स्नेक वेनम सारी मैम से स्नेक बाइट अमा तौबा मतमदा वेनम की मागी एंटी स्नेक वेनम सारी इबा मैम से मोइगी सिगी मरी सिदगी वेनम से लौरकांदा मोइगी एंटी स्नेक वेनम से सारी इनेबा so what is the snake की what is the big four in snakes hai taragadi first is russell viper common crate spectacled cobra and saw scaled viper spectacled cobra haise sigise india da ya sorry north east region da yam ka hena phangba oide north east region da phangisina sigi anok se ani upi se sigi anok ani upi se nataba ama khaktang yawba monocled cobra ka webo ko monocled cobra duna north east region da manipur da yam phangba manipur da di sigi chashma oibase yam kanna phangde hai ko mono gi chashma ama khaktang round khaktang tawbodo oina phangi hai so types four kinds of snakes venomous oiba yamna haitaragadi russell viper common crate spectacle cobra and saw scaled viper ko adagi ma haige ba ko Loigadaurabo. Okay, so snake bite snake ki type mari utlame ko si nataba akoi ki non venomous oiba snake mayam ama lay ko lilabob adagi lairin kai mayam se mayam ama lay lin se akoi na khanga badi about 300 species of snakes are found in India lin se
type chahum gumba lay adugi manungda only 60 species muktang se akoina moigi akoigi venomous oi haidoineba sigi 60 species poisonous haise ai thawaina dum ira iniko guideline da 60 species poisonous oina iramena ai 60 species poisonous ana adum irakpani but I'll tell you what is difference between poisonous and venomous aduna mayamda khanghangadause lin lairiba mayamse akoigi kenodasu manipurdasu akoina lin chama thengnaba matamda lin kun khataneba mahu yawramdoise moina chikpada akoi shidoise akoida venom changadoise lin kun muktaneba ko aduna about 300 species sigi manungda 60 species se venomous oi atai mayam sidi venom ambau yaude moina chikpa matamda akoida just ngasai gi khara pumba khopodu natana atopa mahi akoigi venom amata changoeba ko so about sigi 60 sigi manungda Indian cobra or spectacle cobra, saw scaled viper, Russell viper, and common crate. Khwaidagi sathiba mari haitaragadi more commonly seen and khwaidagi venomous oibase Indian cobra, saw scaled viper, Russell viper, and common crate never. Adagi amasu mo haigeba ko. Sigi 60 lin chahumgi manungda lin humphuse venom yawe mahu yawe habanebako lin humphusina chikpa matamda all the time mi je shiroeba kaigino da lin humphusina chiklakpa matamda moise tangkhai madi moise mahu kapsallamoeba lin mahu yaubasina aikoida linje chikti chikpa aduga mahuse kapsallamoeba aduduna aikoina lin aikoida chiakanda aikoida isada venom changhibagi changse aduki matik yamdebako aduna lin namana chik taragadi mi do khwai hamba kashu na reassure tobom changi but akoina lin na chikragadi anti snake venom kapa amabudi changi ko but pakhattana bahana akoina patient to calm down tahonbam changaba so snake bites the akoina about 300 species in India adui manungda just 60 muktang venomous oiba venom yauba mahu yauba humpu muktang adugi humpu muktang dugi manungda so amuk tang khayam khatane ba moina chikpa matamda aikoida venom kapsalam doise aduga venom kapsalba yam sathiba lin mari hairagana Indian cobra saw scaled viper Russell viper aduga common crate sida amutang yengu ko lin gi masak singse sigi lin gi masakse sisiga viper ngaktane ani se lin se chawrakanda magi skill is mai taweko but crate haise na lin je pitru piagana yam sangba lin je yam sangba pitru pikpa oida sum mind la yoboko crate se kamai tawi na hangtaragadi it is very long very slender aduga very thin Russell viper ka so scale viper ka sana very thick spectacle cobra haisidi atai lin mayam sidi ngamdeko spectacle cobra sumaina khanba ngammeba stand tawba ngammeba ko aduna magi speciality ni so snake bite ki matangda envenoming ana term ama leba ko envenoming sina kaino haikanda lin sina khoida chieba mahu kapsallamdreba adu snake bite envenoming tawramde haidoineba lin sina kaigumba aikhoida chi akanda mahu se kapsallamaga then only it is called snake bite envenoming aduna snake bite envenoming tawdring haidi akhoi gi hakchang da linna chi haidana su kem tawroeba so snake bite ka snake bite envenoming gi khena baje khangbiu snake bite hairagadi linduna just chiambaduni snake bite envenoming hairagadi venom je akhoi gi hakchang da kapsillambaduneba so introduction changhallamba of venom following bite of a venomous snake haveniko venom yaudaba mahu yaudaba lin namana aikoida mahu kapsillamba yaba nateko ngasai lin mayam sigi manungda lin humpu khakni venomous oise lin humpu duna aikoida chi ena khalasi aduga moina kaigumba aikoida mahu kapsallam taragadi that is called envenoming aduga moina kapsallam dragadi that is just plain snake bite never then amaga haige what is poisonous what is venomous haina kaino poisonous haina kaino poisonous hai taragadi sigi image se yengbiyobako sida akoina sigi mize shirebako kaigi shirino mana
poisonous oiba pot ama charubadagi sigi potse poisonous oi natragana sigi potse mushroom oiro any allergy tawba yaba pot oiro aikoina chasalluba matamda aikoigi hakchang sida any effect ama lakpadagi akoise sibase adudo poisonous oiba kaweba venomous haisina aikoina miduda chiuba nataba natragana akoina poto charuba nataba aikoida oina attack tawrakpa aikoida chiklakpa bite se aikoida oitaragadi adu venomous haidoini bite se na kaigumba aikoina mi atopa amada chi uraga akoi si taragadi that is poisonous so poisonous haibamga venomous haibamga lay always remember venomous snakes are venomous there are some snakes which are poisonous as well as venomous poisonous snake hai taragadi aikoina lindu charuba matamda aikoida effect lakpa venomous haragadi linduna aikoida chikpa matamda aikoida effect lakpa so that is poisonous and venomous snake bite se aikoina yamna sigi general fang marks se akoina linna chi'ena akoigi facility da purakpa matamda akoina symptom khara hana yengani lindo akoina linje akoigi maje karamba type ki linno maje venomous oibra oidabra haibina chingba sugumba mayamse akoina kitang chawrakpa ama khangnanabani ko sigi fang mark se every time loinba 100% of the time chumni haibidi natte but athubagi oina kaigumba linna chi'ena pukhala akanda mark ani taramaba mark ani taba haidi kaino hakanda magi ngasai akoigi canine ani mapanda magi lin mapanda ani yawbodo adugumba type of snake se akoina generally venomous ne na lawebako adumakna 100% of the time chumbra haidi natte ko but still kitang adumaina lawba ya haibai wani fang mark han yengani bite ki mafam dudai akoina magi keno se puncture wound ani magi maya ani mamangda laiba maya ani duna chiambra chiam taragadi akoina venomous ne na count tawi aduga round oina leramaba natragana adumaina taramdragadi most probably venomous oide mahu yaude na khaneba then linna chikpada yam nai kaigumba create kumba adagi kanogumba sea snake bite kumba se moi sidi amaromda painless oibe yaibako adu taragasu create se chik amba matamdadi painless oiba chik aba matungdadi hakchangda yam narakpa haitare moise ko aduna pain se lin sina chi amba kanda yam nabasu yawi adu natragana linna paklau chi amaga kem na haudaba aduga kona yam kanna narakpa aduna pain se two kinds chikpada naba ama linna chi amaga mahu kapsalaba matungda naba ama ani sui ko so pain yam kanna laini and then local swelling laini local swelling laini lin amana chi am taragadi adugi jagada mana mahu kapsalamagadi adugi do yam chauna pomakkaneba aduna sigi local swelling se laidoinina akoina what to keep in mind lin amana chi e haraga akoigi facility da purak taragadi magi chi iba makhong oigera makhut oigera anywhere dagine any kind of jewelry any kind of khudum ni khangde payal ni khangde anklet ni khangde adagi bracelet ni khangde any shirambase loina lौथोकपियो बान क्वाइ फर्स्ट बिकॉज मागी मखुत नत्रग मखोंग खंगहौदना चरौना पोंखलकपा याय अदु पोंखला कांददि माय ngasai खुदोप तो लौथोकपा ngamoi bracelet लौथोकपा ngamoi anklet लौथोकपा ngamoi याम kanna chauna pomakkanebako swelling se within 15 minutes ta yam chauna pomakpasu yai natragana numit nini humni changna chaw thorakpasu yaibako so snake bite ki symptoms ta koina khwai ha mada marks laini magi chikhibagi mark laini chikhibagi mark to kaigumba venomous oitaragadi yakhun ani tani kaigumba venomous oiroyena chingnaba oitara akoina round oina natragana ngasai ani khatang tabase tadragadi natragana ama khatang taba oitaragadi akoina adudo venomous oide haina just assume tawba yai yam nani either chikpa matamda yam naba ma natraga chikhraga nongalakanda yam kanna narakpa ma then local swelling magi jaga chi iba jaga duda yam chauna pomakkanebako so snake bite ki management se akoina kai kai tawgadagi hai matamda khwai hambada aina ngasa haiba magi jewelry kai ka je loina loktho ani ko kemta maje akoigi nilper mount ohelani nilper mount oheli se kaigino haiba kanda snake se ko snake se ani thokna layeba snake amana neurotoxic haiba ama amana hematotoxic haiba ama neurotoxic hai taragadi magi nerve ta effect tawba hematotoxic haragadi magi e je adum thokibasina sum khak khak taba
aduna simatang ai slide tadi haphaudre, but please remember snake se ani sui venom yawba snake mahu yawba snake se ani lay, amana neurotoxic kawi, amana hematotoxic kawi. Neurotoxic haragadi nerve te attack tawdoini, hematotoxic haragadi blood te affect tawdoini, maze ije khakhalloidoiba. Aduna ngasai neurotoxic oitaragadi paralysis tawrakani, ma ising yot ngamooi, makhut makhong lengba ngamooi, kaim lengba ngamaroiba, maze paralysis tawgraneba. Aduduna ising pithau matamda panba phunbaju loi yawneba. Even akoigi hakchanggi manunggi stomach ki magi kenu mayam se magi leigadauba magi neurogi movement mayam sibauda maze adu ido stop tawkineba. Aduna nil per mouth. Then hujiki aina haiba remove any jewelry, aduga immobilize the limb. Immobilize the limb magi makhong da chi ena khallaseba ko, makhong da chik taragadi magi tourniquet phaba se, do not tie any tourniquet phada bidane magi makhong se just nakanda chai yamana nakan sida thingaga chai yamana nakan sida yesan biraga ne just ling dana batang thambiyo. Always remember tourniquet haiba pot se snake bite ta sungsi sijinaroi, assessor na hanga agasu nang snake bite am taw matamda tourniquet phagadra hairagadi pharoi ko, but akoina warm wachet kumba amtang tawraga nakan sida immobilize tawbiraneba ko. Then ahum subada recovery position da thambirani, recovery position adi left da ana olaga half olaga thambaduni ko. Then assess the patient for any local systemic signs and symptoms of envenomation. Any systemic signs of envenomation hai taragadi ngasai signs and symptoms of snake bite envenoming se haibadi maje kaigumba neurotoxic oiramagadi ma makhon koigi ma wangangba ngamaktaba, ising yotpa ngamaktaba, paralysis tawsalakpa adugumba mayam ama lakani. Aduga hematotoxic oitaragadi mido ije thokhiba matamda bite to dagi thokhiba matamsida ije sumkhak khaktabida dum bleeding tawraga dum lairaneba. So snake bite ki signs and symptoms haragadi may have paralysis, may have koigi yam chawna swelling tawrakpa yai, yam koina thokhiba jaga sida ije sumkhak khaktana adum thoga leiba yai ko. Sugumba signs and symptoms mayam se yengani, then koina refer tawdoineba. Snake bite tawba matamda akoina snake bite kidi mostly akoina refer adum tawgani ko. Ado akoina snake bite tawba matamda akoina akoigi facility dagi sungtaw tawroidaba pot khara hai taragadi mido pure mido makhong da chi harga mathak to dai do akoina mahu changdanamne yam kat punjanbado tourniquet kan phajanbado adu tawroi ko. Adu tawbasana horen lokthokpada shock chatpagi possibility se yam wangi. Then moigi family member na mahu changre mahu do koigi chupthokke khotke tawbado aduma yade ko, adu do myth ni. Never try to suck out poison. Adagi ahum subada do not make the patient move too much, just immobilize the hallo haibani magi makhong se just ling dana badang thammoba. Aduga mangonda kemta yesan ba khotpa tawganu, makhong do natraga makhut ta chi iba jaga do yam ling taragadi venom do hena hena manung da changhibagi possibility lai, aduna ling dana badang thamhalloba. Kaigumba लिंदो कोइना कनो तौरब लिनजे मोइना पेशेंट पार्टी सेना पूरा कांदा लिनजे हातोख्रब को अदुदी कईगुंबा लिंदो मोइना पूरा अगदी फरे, बट मोइना लिंदो हॉस्पिटल द पुदौने ना थीदना लैबगी मतम मांगबगी थबक सिमा तौहनगनोबा. लिंदो हॉस्पिटल द पूरे नत्रगा फैसिलिटी द पूरे ओके ना अदुदो येंगबदा then kenu sida moina pura agadi fare lindo nang identify machen ama tawba ngamani venomous oibra oidabra haiba ama adu natta taragadi moina lindo thidana leibagi aduda matam du manghandi gano hayoba. Aduga amana linse haluraba matungda linje hatle hana sigi linje aina makok se thugairamne manga kakthatlabane na adusu makhutna tapta paironoba, because snakes ki muscle memory layeba ko. Linje makok kakthatlaga su mahu yauba linde adum chiklakkaneba, chiklakanda aduda kapsalakpa magi mahudo chap manana lin ahingbana chikpaga chap manana adum akoida affect tawneba. So first thing noina tourniquet
sizinaroi kem pulloi ani subada patient party or any facility ki staff na lin ki mahu suck out taunanaba kem suck out taunanaba try tauroi then patient to pura immobilize taraga makhong se just akoina chai amana chai amada pullakanda akoigi kitang immobilize tawhallani move tawhandabida mari subada asagi patient party duna lin pura adi phare puraktragadi don't waste time just magi signs and symptoms to yengo venom chang haba manta agadi refer tawro anti-snake venom kapo then patient party to the haibiro lindo kaiguma moina makoka aga puraga su adugi poto yamna haidi paidana khotana tawba yade because moigi muscle memory lay moi ka aga su shiraga su phalawna chiklakpagi possibility layebako so snake bite ki management ta right protocol anama laye right protocol se kaino khwai ha hambada patient to pakhattana bane patient to Oh, patient to pakhatanaba reassure the person aina ngasa haiba dumaina most of the snakes are non poisonous or non venomous snake khuding mak venomous natte 70% ti venomous oide 30% khatani venomous oirise venomous oiriba snake singduna chikpa matamda 50% chance neba mana poison kapsalam doise otherwise kapsalam moeba mahu yauba linna chiagasu only 50% of the times the khakpang maji mahu kapsalamgani then atai matamdadi ma mahu kapsalamoeba next the immobilize right protocol habani ko reassured immobilize the affected part of the body ngasai makhong oiragana makhong do lenghandaba oi oiragana oi lenghandaba khut oiragana khut lenghandaba gh that is get to the hospital immediately aduga Tida tell the doctor of any systemic symptoms that manifests on the way to the hospital. Noina thengnaba any signs and symptoms. Hanadi mai makhong je sumaina pomamdamni hujik sumaina pongkhale mi je matin taba hore yot pangamaktre makhong je lenghidre magi e thokpada e je sumkhak khakhidre adumaina tawba any signs and symptoms laitaragadi please tell the doctor. So right protocol for snake bite management se note tawbiyo ko. Management of snake bite se kari protocol na tawi right protocol na tawi ko so this is just a summary haitare summary on snake bite first thing signs and symptoms two puncture wounds laitaragadi poisonous snake ne na khoina khalli pain yam kanna khoigi naba se khudakta naba ma natragana chikpa loirakanda nungalaga narakpa ma natragana local then local swelling se yam chauna khudakta pomakpasu yai natraga nung nini gi manungda pomakpasu yai then chikhiba matamsida सिगिसदी महू याउगेरा महू याउरोइगेरा एरिया ngasagi jaga do bruise kumba blister kumba blackish discoloration kumba adum khara adum laibe ai ko so first aid se akoina piba ya ba hai taragadi ngasagi keep nil per mouth immobilize the limb recovery position the thambiyu to protect the airway duga 24 hours observe taw haba then akoina hojik haina khiba right approach to right approach adi reassure adi 70% of the snake bites 70% of the snakes are non-venomous only 30% are venomous 30% na chikpadasu only 50% the mahu kapsali rest of the time it's all kashu kem kapsan deba then immobilize the affected part get to the hospital immediately refer to the hospital immediately aduga hospital da ma nangna thengnaba signs and symptoms mayam do loinamak hairamu ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯗꯧꯉꯩꯗ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅ ꯇꯨꯔꯅꯤꯀꯦꯠ ꯄꯨꯜꯂꯣꯏ ꯄꯣꯏꯖꯟ ꯁꯛ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯨꯟꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯨꯟꯗꯣ ꯃꯍꯤꯛ ꯆꯪꯗꯅꯕꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯀꯛꯇꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯦꯁꯦꯟꯇꯣ ꯏꯝꯃꯣꯕꯤꯂꯥꯏꯁ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯊꯝꯅꯤ ꯂꯦꯡꯍꯜꯂꯣꯏꯕꯀꯣ then hujiki part to the snake bite ki loigre snake bite se khitang adum khangbiu because anoba topic ni snake bite se assessor khoi gi khitang surveillance da laiba oitaragadi they will be very interested in snake bite but let's move on to dog bite dog bite sidi mayam am thengnaramani hanasu loin khangamani but just khoi keno matang khoi just refresh tawse haitare ko so dog bite ama lakpa matamda what do we do akoina khwai hamda soap and water soap and running water na mase phajana chamthok pirani phajana chamthoba matungda akoi most of the time akoina akoi gi level da dog bite se suturing tawde ko only cleanse the wound well
suturing of rabies may cause the toxin to go into deeper tissues aduna suturing se yaring hai akhoi taude akhoi ki level da antiseptic lotion gumba betadine gumba adum khara taiba yai bandage kitang tauba yai open da thamasu yai if necessary kitang chauna hange hargadi bandage may be applied aduga tetanus toxoid 0.5 ml intramuscular pigani at the same time category of dog bite to adugi matung inna mangonda anti rabies vaccine natragana IgM antibody piganebo. So dog bite ki we all know no suturing, only washing with soap and running water. Antiseptic can be applied, bandage can be applied. One dose of tetanus toxoid is necessary along with anti-rabies vaccine and immunoglobulin as per magi nasagi category of dog bite tugi matung inna. So ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯗꯣꯛ ꯕꯥꯏꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯀꯩꯀꯩ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯀꯩꯀꯩ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯦꯃꯦꯇꯔꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯥꯏꯕꯨꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯟ ꯄꯦꯔꯥꯁꯤꯇꯥꯃꯣꯜ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯦꯟꯇꯤꯕꯥꯏꯑꯣꯇꯤꯛꯁ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯦꯃꯣꯛꯁꯤꯁꯤꯂꯤꯟ ꯑꯣꯔ ꯁꯦꯐꯥꯂꯥꯛꯁꯤꯟ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯋꯤꯠ ꯀꯟꯁꯜꯇꯦꯁꯟ ꯋꯤꯠ ꯑꯦꯃꯣ ꯐꯣꯔ 5 days ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯋꯨꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯄꯟ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯥꯏꯂꯦꯛꯁꯤꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯃꯣꯛꯁꯤꯁꯤꯂꯤꯟ ꯑꯣꯔ ꯁꯦꯐꯥꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯁꯦ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯦꯁ ꯄꯔ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟꯁ ꯗꯦꯟ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯀꯣ ꯍꯨꯏꯗꯣ ꯅꯨꯃꯤꯠ 10ꯅꯤ ꯑꯦꯕꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯕꯤꯍꯦꯚꯤꯌꯔꯒꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯕꯦꯛ when any of the adverse signs are noticed like ꯍꯨꯏꯁꯤꯅ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯔꯛꯇꯕꯒꯨꯝꯕ ꯍꯨꯏꯁꯦ ꯈꯣꯡꯉꯛꯇꯕꯒꯨꯝꯕ ꯅꯤꯛꯂꯛꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯌꯥꯝ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯦꯁꯤቭ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯏꯁꯤꯡ ꯀꯤꯔꯛꯄ ꯃꯄꯨꯗ ꯀꯟꯅ ꯈꯣꯡꯉꯛꯄ ꯀꯟꯚꯜꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯣꯏ ꯍꯨꯏꯁꯦ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯄꯤꯒꯅꯨ ꯖꯁ 10 days ꯑꯣꯕꯖꯔቭ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ 10 days ꯑꯣꯕꯖꯔቭ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ if any change ꯂꯥꯛꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯨꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯚꯦꯇꯤꯅꯔꯤ ꯑꯃꯗ ꯄꯨꯈꯠꯄꯤꯌꯣꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ in case of any anti-rabies vaccine ꯀꯥꯞꯄꯒꯤꯗꯤ refer to the PHC doctor ꯗꯣꯛꯇꯔꯗꯨꯅ ꯏꯔꯛꯑꯅꯤ ꯏꯔꯛꯑꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ you can give the anti-rabies vaccine ꯗꯣꯛꯇꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯟꯗꯣ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯞꯄꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯌꯥꯏꯀꯣ so dog bite ki you can give anti-inflammatory you can give antibiotics with consultation with MO tell the patient to watch the dog for 10 days abnormal behavior like yamna aggressive oiba charaktaba loss of appetite no longer barking bark tawraktabasu hena bark tawrakpasu adugumba mayamgi changes yengakanda inform tawbiro haidoini then in the end anti-rabies vaccine kapagi damaktadi akhona we will refer it to PHC dog bite ki category ahum sui ko mayam khangbiramgani dog bite ki category se ahum sui aduna noigi facility da dog bite ama lakpa matamda dog bite refer to PHC na thadokano ko dog bite haraga category do ibi khoba category 1 dadi e thokta ko intact skin sida mana pijarubda leklakpani khangde it is same for cat kisu ko hawdong oigera amo oigera skin da intact skin da lekhibase si category 1 ni category 2 haitaragadi aikoigi minor scratches khut ki akoigi moigi khujinduna khotkhibani khangde aduga bleeding makti nattaba but akoigi skin se covered the intact skin di oidraba intact skin di oidraba khotkhiba natragana e mak thoktragasu bleeding gi kitang magi minor bleeding gi sign do uraba adoi taragadi that is category 2 aduga category 3 dadi phajana chikkhre akoigi bleeding tawre aduga magi kenose bleeding ai si soire minus scratches natte ko akoigi si se soire chamana na keno tawre category 3 dadi magi skin je loina keno tawrani muscle ke ke mem loi thoklani mana ngasai gi chikhibadugi keno je pura evident oirani so category 1 dadi akoina anti rabies vaccine p de category 2 dagi di anti rabies vaccine p ba haure aduga category 3 dadi anti rabies vaccine along with immunoglobulin je animak p ne e phajana thoki taragadi not only anti rabies vaccine khatang na yade immunoglobulin or antibody su p ne so please remember category ahum laiba dog bite ki 1 2 3 licks on intact skin sigisina bleeding makti nattaba but uncovered skin di oiraba sigisina uncovered skin oiraba bleeding tawraba aduga major scratches or bite thasengna lairaba so it is proposed that anti-rabies vaccine should be available at health and wellness center or arm sub centers doctor na prescribe tawraba matungda aikoina aikoigi center sida
anti rabies vaccine se kape kapagi schedule dudi mayam khangbiramani khalli 0 3 7 14 28 ni 0 3 7 14 28 0 day haisina ahamba anti rabies vaccine ka 28. ko huina chikpa numitto nattaba just ahamba anti rabies vaccine kapa numitto adudo oidoi ko. Then let's go to poisoning. Bites loigre, animal bites loigre. Let's go to poisoning. Poisoning the equigi facility ki level da there are some poisonings which we are concerned about. One is acid poisoning, one is alkali poisoning, one is metal poisoning, one is organophosphate poisoning, one is alcohol poisoning. Acid ne, alkali ne, metal ne, organophosphate ne, alcohol ne, aduga sigi atopa mushroom aconite dhatura sumadi yam kanna important oideko. But let's just see. Acid poisoning haitaragadi suicidal or homicidal or accidental. Ishana thakchinjaba ma suicide tawragena. Homicidal mingonda masi hatlagena pithakiba ma. Natragana accidental soidana thakchankiba ma. Acid poisoning da akoina kai haibe age hagadi nitric acid, sulfuric acid, hydrochloric acid sugumba mayam se akoina battery gi acid kumbado household da thamba battery gi acid kumbado adugumba su oi natragana phenyl gumba floor cleaner gumba etc adugumba mayam se da acidic acid yaurido adugumba oirasu yai ko. Phenyl is acidic, battery gi acid which is sulfuric acid sugumba mayam se thakchalluba aina soidana thakchanba ama sijarage na thakchanba ama natragana mingo da masi hatlage pithakba ama. So adugi acid ki poisoning se tawraba matungda kai clinical features lakpa yage hargadi burns ngasai di acid ti chathat panina it burns on or around the lips, burning in mouth akogi puk cha kholena tawdo mouth, throat, stomach adum mayam da oirani. Absence of ulcers or injuries in the mouth or throat does not rule out corrosive poisoning. हाइबदी अल्सर तौदे इंजुरी लेतेना मसी poisoning ओइरमोयना हाइबदी यादेबको. Then diarrhea लेबे याय, patient may be unconscious asphyxia sigumba clinical features se yam detail dadi kashu hangmoy ko. Just remember acid nina khoigi khanau chathatpa natraga khoigi laiba khoigi GI tract se yam chathatpa adumaina adugumba symptoms khara lakani adubu adu lakti haidana acid poisoning tawramoy haba di yadebako. So akoina acid poisoning da akoina kai tawgani supportive treatment like akoigi kenogumba akoigi IV fluid gumba phasana piba refer tawdringai dani ko haise refer tawdringai da IV fluid gumba phasana piba noi da activated charcoal lerga de dumba PBI but noina nasogastric tube se sigi pot se nasogastric tube se insert tawgano sugumba acid poisoning da. So ki akoina nangna message sidagi lawthokadawdi acid poisoning se karamba type ki phenyl gumba floor cleaner gumba battery acid gumba adugumba na ohenba yai. Clinical features ta akoigi GI tract ta yamna saba yamna akoigi keno tawba oiba yai. GI tract ta yam sabani khangde yamna keno tawbani khangde adumba oiba yai. Aduga treatment ti supportive treatment oidoini induce vomiting zu induce tawroi koina otho hannana su tawroi aduga sida nasogastric tube se akoina hapoeba. Then next is alkali poisoning. Alkali poisoning sina acid poisoning dagi hena sathi ko. Alkali poisoning is much more dangerous than acid poisoning. Acid to ding hak chak thok ragal loigini but alkali poisoning will stay for long time. Alkali poisoning sisu suicidal oibe homicidal oibe accidental oibe moisena kai de yawi sodium hydroxide kumba bleach kumba detergents kumba washing soda gumba adugumba da alkali poisoning nika. Then clinical features tadi moisu chamanana dum chakani ko it will have acid poisoning gi type ta chathat pa khotpa dum mayam do loing tawni aduga mouth may be white, may be swollen, soapy appearance khara laibe ai soapy appearance khoi alkali poisoning sing se soapy appearance laigal ko. Then treatment tadi chamane about magi supportive treatment IV fluid kumba kai gumba dagi no activated charcoal pibo gumba. Then do not put any nasogastric tube sidais dasu do not put any nasogastric tube aduga supportive treatment do piro dilute to halla kanda koina pantoprazole gumba kai gumba di always adum kape ai ko otherwise atopa nasogastric tube gumba kai gumba di amta koina sida piro eba.
then metal poisoning da lead poisoning ga mercury ga ni ko sigi se yam kanna ai details sa changa roige not very much necessary noina kai gumba khangdang khango metal poisoning da kai kai yawi lead poisoning ga mercury ga treatment kaino supportive treatment ni IV fluids and pantoprazole and all those things aduga moise ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ refer to higher center ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯊꯝꯃꯕ ꯀꯥꯟꯗ this is important organic or chemical poisoning insecticide ꯊꯛꯆꯜꯂꯨꯕ DDT ꯊꯛꯆꯜꯂꯨꯕ ꯁꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯣꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯝ ꯅꯝꯕꯅꯤꯀꯣ organic organophosphate poisoning ꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛꯀꯨꯝꯕ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯊꯛꯆꯜꯂꯨꯕꯁꯦ ꯄꯦꯁꯇꯤꯁꯥꯏꯗꯀꯤ ꯃꯅꯝ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯅꯝꯕꯅꯦ ꯁꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ DDT ꯁꯦ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ convulsions ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ respiratory failure ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯏ insecticides ꯊꯛꯎꯕꯗ ꯃꯅꯝ ꯋꯥꯡ ꯅꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ pain in abdomen vomiting ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯅꯤꯀꯣ it's similar symptoms ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯣꯏꯅ ꯈꯪꯒꯗꯧꯗꯤ organic chemical poisoning or organophosphate poisoning ꯁꯦ pesticides ꯀꯨꯝꯕ insecticides ꯀꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗ ꯌꯥꯎꯏ DDT or insecticide ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯊꯛꯆꯜꯂꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯑꯣꯗꯅꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯣꯏꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯕꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯄꯤꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ but let them ꯑꯩꯈꯣꯏ vomit ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯍꯜꯂꯤ and ꯄꯨꯛ ꯌꯥꯝ ꯅꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯇꯧꯏ pantoprazole IV fluid ꯀꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ manage ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ these are the signs and symptoms of organophosphate poisoning or ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ pesticides and insecticides ꯊꯛꯆꯜꯂꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ symptoms ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ nausea vomiting pain abdomen ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯟ ꯑꯣꯔ ꯇꯥꯕꯀꯣ sweating bronchial secretions difficulty in breathing lakpa yai blurring of vision lakpa yai pinpoint pupil lakpa yai ko pinpoint pupil hai taragadi akhoi gi pupil je akhoi gi mai na kanna kapsal lakanda pictro picture khibado adumain tawar laiba aduduna kai gumba akhoi na keno se mai kapsan da mi je poisoning ama tawre lau hidak thakhraba male na khallagadi nangi manakta purak taragadi mai kapsan da bi da magi pupil je yengoba pupil je pinpoint pictro pi alengani mai pupil je so those are signs and symptoms that you can tell the assessor what is one specific sign for organophosphate poisoning hai taragadi pinpoint pupil se haibiyobo ko then atopadi mayamam laire convulsions cramps abdominal pain yam kanna lairani vomiting yam phajana tawni ko so these are the signs and symptoms of organophosphate poisoning sigi sina just amagi keno mani ko just sludge symptoms and amalai sludge symptoms hai akhoi gi organophosphate poisoning gi symptoms se that is S for salivation, L for lacrimation, U for urination, D for diarrhea, G for gastrointestinal upset, and E is for emesis. Ko sludge symptoms se kitang adum phajalo maybe sesana hangakpa taragadi khumbang amnaba what is sludge symptoms that is salivation, lacrimation, urination, diarrhea, gastrointestinal upset and emesis. Emesis ay di obaduniko aduna organophosphate poisoning gi symptoms di sludge symptoms ꯊꯦꯠꯂꯒ ꯊꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯍꯧꯗꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯂꯤꯟꯁꯦ ꯁ꯭ꯅꯦꯛ ꯕꯥꯏꯠꯁꯀꯤ ꯅꯣꯏꯗ ꯁ꯭ꯅꯦꯛ ꯕꯥꯏꯠꯀꯤ ꯑꯥꯏꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯄꯗꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯕꯠ ꯀꯣꯔꯅꯔ ꯑꯃꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯥꯏꯞꯁ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯅꯦꯛꯁ ꯐꯥꯎꯟ ꯏꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣꯁꯦ ꯋꯤꯠ ꯅꯦꯝ ꯊꯦꯠꯄꯤꯌꯣꯕ ꯏꯐ ꯅꯤꯗꯦड ꯑꯩ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯏꯗ ꯇꯧꯔꯛꯀꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯂꯤꯟꯅ ꯆꯤꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯤꯟꯗꯣ ꯄꯣꯏꯖꯅꯁ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯏꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯈꯪꯅꯅꯕ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯑꯕ ꯂꯤꯟ ꯆꯤꯛꯑꯦꯅ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯂꯤꯟꯅ ꯆꯤꯛꯄꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯛꯂꯥꯎꯅ ꯃꯥꯅ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯤꯟꯁꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯤꯟꯗꯨꯗꯤ ꯚꯦꯅꯃꯁ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯑꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯑꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯅꯅꯕ ꯗꯦꯠ ꯏꯁ ꯀꯣꯜ ꯁ꯭ꯅꯦꯛ ꯕꯥꯏꯠ ꯀꯣꯅ PHCꯗ ꯂꯩꯒꯗꯧꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯗꯤ ꯖꯁꯠ ꯐꯣꯇꯣꯗꯣ ꯈꯇꯪ ꯊꯦꯠꯂꯁꯨ ꯅꯣ ꯏꯁꯨꯁ so sludge symptoms on organophosphate poisoning next alcohol poisoning alcohol poisoning yam lai ꯃꯤꯁꯦ ꯌꯨ ꯊꯛꯑꯒ ꯉꯥꯎꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ loss of consciousness ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯨꯔꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯉꯤꯀꯣ ꯌꯨ ꯊꯛꯄꯅꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯉꯤ because ꯌꯨꯒꯤ ꯃꯅꯝ ꯋꯥ ꯅꯝꯃꯦ so ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯨꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ signs and symptoms ꯈꯔ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯏ vomiting convulsions theory ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯪꯉꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯇꯣꯛ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ rapid pulse flushing of face and dilated pupils ꯁꯦ ꯁꯤ ꯈꯪꯕꯤꯌꯣꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ organophosphate poisoning ꯗꯅ pinpoint pupil ꯑꯣꯏꯕ
pinpoint pupil oiba ngasai organophosphate poisoning dana haibadi pesticide kumba insecticide kumba thauragadi magi pupil je pinpoint oina pictro pixel laigiba but in case of alcohol poisoning dadi magi pupil je dilate taraga laineba dilate taraga di khoi mai thanjaluraga di anyway picthagrani ko adu natabida magi pupil je yamna dilate taraga chaw laineba alcohol poisoning the same thing we will shift the patient to the hospital but after magi supportive treatment khara di pibirani like magi kenogumba IV fluids gumba magi pantoprazole gumba adumba khara ma kapa kanda koina refer to bikraneba khudakta telemedicine tawba ngamagadi natragana doctor paw phaunaba ngam taragadi atopa lorazepam gumba kaigumba kapagi provision adum tawba yai otherwise we will shift the patient to the hospital not very much emergencies dhatura econite mushroom poisoning ko sigi poisoning sigi matangda ayam kanna di hairoige because not very much important noi gi guideline dadi yawe adubu enquas ki dadi yam ka hena hangde so we will just skip it drowning haidi ising da taba ko ising da taba aduga drowning tawdriba habani ko pura drowning tawragadi mi je sire aduga near drowning mi je sidribase aduna akoina near drowning ana kawi which is akoigi level da akoina near drowning da kai kai tawba yage amaina akoina adudo identify tawgadage kai kai tawni habiduni ko drowning da a victim of near drowning could most probably be unresponsive, loss of consciousness, which you will learn when you conduct AVPU. Mayam AVPU ana ngasi amakak introduce tawjage aduga mamangdagi noina hana khangdana lairaba assessment tawbada airway breathing circulation disability ke exposure adugumba mayamduna koina hanadai khanga laire adusu ngasi gi trauma gi matangda amtang nainasi but akoina miyoiba amagi magi kenose akoina Glasgow comma scale kaina akoina facility da higher center da Glasgow comma scale ana migi magi consciousness level magi level of akoigi responsiveness se check tawi ko Glasgow comma scale ana but sub center gi level da di community gi level da akoina AVPU ana ma seasonai AVPU haita di sigise AVPU haitagadi level of consciousness yengdoini A haisina alert, V haisina verbally responsive, P haisina responsive to pain, U haisina unresponsive. A haraga alert haitagadi mi se wari sanaba dum phajana yariba ma loin khangba time place person aine lai si hospital dani ai ngasi sumaina trauma ma thokre doctor wari sanari nurse ka wari sanari loin mak alert oiba patients is no issues ko that is called alert. V dana verbally responsive means loss of consciousness laiba manba wandharaga laiba manba but nangna wari mas haru taragadi mamit pangthorakpa aduga khumakpa that is called verbally responsive masana di mamit pangthogadi laitaba only when nangna kaururakanda khatang mase responsive oirakpa that is verbally responsive ahum subada responsive to pain hai taragadi kaubada tadraba adubu khujin sikpa natragana makhutta ana haba matangada saina haba mathabakta then only means a response taurakpa chest pressure taurakpa chest pressure piba adagi khujin sikpa adumain taurakanda khaktang means a responsive oirakpa adugiduna p ni ko responsive to pain mari subadana unresponsive adugi matamdadi kaubadasu khuma aroi akoina pain sensation ama pibadasu khuma aroi that is unresponsive or unconscious. So AVPU scale se assessor na soidana hankani emergency da very important. How do you assess the level of consciousness of a patient? Alert, verbally responsive, pain response, unconscious. Alert oiragana phajana wari sana yaba eye open tawba wari sana ba phajana yabra time place person phajana khangba verbally responsive hairagadi akoina kauruba matamda kaktang mami pangthorakpa as normally laibadadi tummaga laibadong tawba pain responsive hair taragadi response to pain maje akoina phuruba natraga akoigi mathabakta chest ta thaba akoina magi kitang sikpa khujinda sikpa mai tawrakanda response ulakpa then unconscious oiba use na ko
then we will still go to drowning. EVPU se hana yengdoi ko kai gumba mi ma drowning ki pukhale hai taragadi drowning se loss of consciousness layena khallani akoina ahamada kaurani kaubada ma se mami pangthora di phare then aduda pangthorak taragadi pain stimulus ama pirani pain stimulus da kai gumba ma je amu magi pain stimulus se magi aduda kemta respond tawrak taragadi akoina basic life support adagi CPR adum mem no mathang mathang chathadoini ko so drowning tawraba patient ama magi signs and symptoms khara laini maje drowning tawraga so mi je ngakang drowning tawraga kemta normal tabe yawi otherwise sigi signs and symptoms je lai taragadi life threatening oire habaneba yamna obvious oina breathing tawdraba no pulse oiraba adoi taragadi adum madu yamna severe oiba life threatening oiba condition amane ne lawba yare ko apart from that cold or bluish skin cyanosis lairaba abdominal swelling ising yam thakchan khibagi mabuk yam kankhatpado oiraba chest pain tawe hairaba cough vomiting pulse sugumba akoigi signs and symptoms mayam je utlak taragadi we will yam thuna maje akoina refer tawba dakar oiba ko so kwaya hamada drowning gi patient ama AVPU alert verbally responsive response to pain unresponsive asigi matung inna mi je akoina magi consciousness level se assessment tawrani adu matungda sigi signs and symptoms mayam se yenga kanda kaigumba ma se unresponsive oiraba pulse phangdraba breathing tawdraba then we will give basic life support and cardiopulmonary resuscitation so drowning ki case ama lakpa matamda khwai hamada koina check for victim gi breathing use look listen and feel haise kaino hakanda akoina magi manatonda nakong sena sor honbra na taba matamda magi mathabak se yengba akoina magi sor holibra hondabra na yengba imagine tawbako patient ama lerame patient sigi manaton sida akoina nakong se thammaga magi abdomen side sida akoina yengeba adoi taragadi nakong sida magi sor holibado tarani at the same time magi mabuk natraga magi chest to sor honbagi up down tawbra habado yengbiyoba breathing taw taragadi mase spinal injury laibra laitabra magi laitragadi magi recovery position da thambiba warm blanket amna yombiba observe tawbiba adugumba mayam oirani kaigumba breathing tawda taragadi pulse phangda taragadi urgently akoina mafamduda CPR tawba darkar oeba so drowning gi AVPU tawrani AVPU tawba matungda my breathing yengani ABCD yengbada breathing yengani pulse phangbra phangdabra yengani kaigumba pulse ka breathing ka phangda taragadi CPR haurani breathing tawba pulse phangba oi taragadi magi spinal injury laibra laitabra yengbira kanda mase recovery position da thambirane but that's what we do in level of subcenters then trauma the certain terms khara lai ko isesana hangak payaba terms khara lai ai trauma je am chawna lawroige just need oiba terms ing doi haige bako trauma da DRS anamale DRS di ahamada danger then response and send mi ma taraga leramba natragana mi ma purakpam mi ma akoida pusalakpa matam natragana road side ta akoina kainoma road side ta akoina trauma ma injury ma natraga accident ama akoina assessment tawge hai taragadi khwai hambada magi scene se danger laibra laitabra danger laitaragadi adudagi mi do puthokpani khangdi ai isa thokpani khangdi danger laiba mafamda akoina any patient amata akoina handle tawloiba ko then response mi do danger laibra laitabra hana yengani area do the environment to the adui matungda changjalani patient tu manakta patient tu gi response yengani patient si gi response e kamaini yengi AVPU scale na yengi ngasai gi alert verbally responsive to pain and unresponsive to adugi through the migi consciousness to check tawrani adugi matungda someone mi mathara kanda ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗꯒꯤ ꯑꯦꯝꯕꯨꯂꯦꯟꯁ ꯑꯝꯇ ꯀꯧꯔꯛꯑꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯇꯣ ꯑꯃ ꯐꯥꯔꯒ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯛꯄ ꯅꯤꯌꯔꯕꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯌꯔ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯗ ꯆꯠꯅꯅꯕ ꯁꯣ ꯗꯦꯠꯁ ꯍꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯗꯦꯟꯖꯔ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯒꯅꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯇꯣ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯦꯁꯦꯟꯇꯣ ꯄꯥꯏꯕ ꯍꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯄꯥꯏꯕꯗ ꯄꯦꯁꯦꯟꯇꯨꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯇꯣ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯋꯤ ꯋꯤꯜ ꯁꯦꯟ
or we will send for help, or akoina ishana patient do puraga chatoineba. So moving the victim, keep yourself safe, immobilization, bleeding tauramagadi, bleeding to stop taunanaba, careful transfer of victim sugumba mayam se just theory ni ko si yam kana hangoi DRS se danger, response and send si ahum sima khangbiyo. Then huziki second term the trauma gi ko ahamba na DRS laire, second the AVPU scale, alert, verbally responsive, responsive to pain and unresponsive. Sigi mayam se khangbiyu AVPU scale se kaino hangak taragadi ahum subada mayam na adum tattana sisinaraga laiba ABCDE protocol duniko. ABCDE protocol hai taragadi ado sub center gi level da moina H ana mahape ko hemorrhage control na kai gumba mi je magi airway, breathing, circulation, disability, exposure mayam se amata yengdringai da mi je mai makhong makhut kai kai mayam se hang loi hangdu kanda ma je hemorrhage tawra pura bleeding tawba jaga yawbra na hana yengo hai ko adugiduna hemorrhage control hana taw hai sub sector gi level da bleeding yam tawramagadi adugi bleeding do hana stop tawnanaba tawba first priority in trauma cases. Trauma cases tadi bleeding hana yengani adui matungda airway, breathing, circulation kai kai tawrani. Airway hai taragadi mayam khange magi airway se phajana laibra magi sujanbra natragana magi keno se airway khoi gi head till chin lift ana ama सिगिसिनी को हेड टिल चिन लिफ्ट सिगिसिना मागी एयरवे से फजना अवधि चंग ngam को हेड टिल्ट चिन लिफ्ट जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर सी तौरकांदा ngसागी एयरवे से क्लियर हैंदोइनेबा सो ओके एयरवे लाइरे ब्रीदिंग लाइरे सर्कुलेशन लाइरे डिसेबिलिटी लाइरे एक्सपोजर लाइरे ब्रीदिंग ददी कोई मागी ब्रीदिंग की कनो से दैसिदा सोर होनब्रा येंगनी सोर होनब्रा नत्रगना मागी ब्रीदिंग तौबो मफम से दैसिदा कोई एनीथिंग ब्लॉक तौबो खोप कई कई लाइब्रा येंगनी सर्कुलेशन येंगबिरानी सर्कुलेशन येंगबदा मोइना कनोगी मतुंगिना गाइडलाइन से की मतुंगिना नोइगी 6 seconds पल्स से 6 seconds काउंट तौरो अदुगा 10 into तौ हाइबनिको check the pulse for 6 seconds and see aduga 10 into tau matamda magi pulse to tarakadoiniko. In case of emergency sigi matamda de akoina minute amma thidana laiba yaba nattabanina 6 seconds se akoina pulse yengani aduga 10 into tau matamda magi ngasagi tarakadoba magi pulse rate to dum tajarakadoineba. Then disability yengani, exposure yengani ko. So ABCDE ki protocol je mayam hana su dum thengna laire. I'll just skip this. खंगदी खंगजन बिरो then ahum subada assessor na hangpa yaba question ama lay trauma da 3P of first aid anama 3P of first aid ki 3P se ahambada preserve life, ani subada prevent further harm, ahum subada promote recovery. Aseng baidi sub center gi preserve life, prevent further harm, promote recovery sida 3P se loireba ko but atop certain guidelines ta 4P hangjalak pasu yawa ko 4P hangjalak taragadi protect the unresponsive anama haiba. Trauma case ta 3P of first aid is preserve life, prevent further harm and promote recovery neba. Yaiko sima just by heart to view preserve life, prevent further harm and promote recovery. This is 3P of first aid. Adui matungda sigi se bleeding wounds kamaina handle tawi, minor wounds kamaina handle tawi, head trauma and spinal injury kamaina handle tawi, chest and abdominal injury kamaina tawi. Sigi pot sidi yang kana hangoi just thelaga thambani khangde but matam phangba matamda amtang yengbiyo aduga sida noina khangdaba poti ambau yauroi aina ira isina mana guideline da pirambado just sida slide ta tabai wani ko not noida yam sida yam deep oina kasu hangoi is bleeding wounds ki matang da kamaina manage tawni, expose the area, apply direct pressure and elevate and secure. Si mayam je loimak tokthog asu just know koina bleeding wound ama taw matamda expose tawrani area do
direct pressure se apply tawrani aduga yesan birani aduga potto akhoi heart ki level da kitang thangat laga thambirani above the heart level da kitang thangat laga thambirani khut ta oirasu khut ki mathak ta smaina hangdala thambani above the heart level ko adu khatane managing the bleeding wounds. But how do you manage bleeding wounds se checklist ta yawe ko bleeding wounds kamaina manage ta wi checklist ta yawe atai myam si mak natraga su sigi myam se padi pabiyo. But when assessor na hangakpa matamda we first expose the area, we apply direct pressure, and we elevate the body part. Fractures not very important. Fractures ki khwaidagi important oiriba pot sigi riser protocol haisini ko fracture se karamba type na karino kaino ambo hangoi. But you have to know what is riser protocol for fracture management. Riser protocol haise sigi protocol si oidoini fracture ama tawba matamda mi ama makhong ti e natraga makhut ti e na purakpa matamda khwai ha hamda khoina mase rest tawhalani. Then ice na thumgani mase ko ice na thumani. Then compression pirani, elevation pirani, adugi matungda referral tawni. Riser protocol se details ta amuk yengsi, but please know what is riser protocol. Riser protocol for fracture is R is rest. Is a rest tawhalani, ice thomani, compression pirani, aduga khitang thangatlaga thambani, aduga khoina refer tawrneba. Riser protocol se kai decision anamano fracture decision anamneba. Yeah, ko. So this is the riser protocol for fracture management. Sina kitang details oire rest haragadi kaino minimize the movement of the injured area. IV line de dum haurani ko rest tawbu the IV line dum haurani because adudagi bleeding tawbe ama tawbe. So secure the IV access, give IV fluids. Then next the ice, apply ice packs for closed fractures to reduce pain and swelling. Closed fracture haragadi manung the saru tekpaduni ko mapanda thindorappa nattaba mapanda thindorak taragadi ice kamain thumuni adudi yam severe oigre ko. But koina in case of this manungda sumaina sugumba type ki koigi fractures sugumba dadi koina ice thumani mapansida is aduga compression ama piraneba. We stop the bleeding kaigumba bleeding taramagadi we stop the bleeding aduga swelling do control tawnaba yamna koigi keno nataba yam chinna nataba just compression koina magi keno se direct pressure ma lainanaba koina compression ama pibirani. Then elevation, raise the injured limb above the heart level. Sigi su adum same thing asai gi wound ama bleeding wound da su koina elevate it above the heart level. And ko na elevation tawraga last the referral tawrnem. Okay, so please remember 3P of first aid. 3P of first aid thi kaino preserve life, prevent further harm, and promote recovery. Then riser protocol for fracture, rest, ice, compression, elevation, referral. Sima ningsang biyo ko. Then let's go to burns. Burn study akoina burn gi assessment, burn gi classification. Angang ama burn tawba na maina chakpa nattaba ko maina chakpa du su burn ni. Otherwise ising asaba haijanba thau haijanba ising aingbana burn tawba adugumba mayamse loinamak akoina burns ta chingi ko not necessarily maina chakpa du khaktang nattana. But you have to know sigi mayamse pura phaba mak natta taragasu. Please remember rule of 9 for adults, London Browder chart in children. Ko sigi ani se ningjang biu aduga sida total body surface area gi assessment tawdoini sigi akoi gi assessment ki techniques na rule of 9. Rule of 9 hagadi khud se si pulap pullaga 9% neba mamang dasu maning dasu sigi su pulap pullaga 9 si khong se pulap pullaga 9 si su 9 si pulap pullaga 9 ko adumaina 999 mamanga maninga pullakanda 9% 9% 9% loin ta doineba ko entire arm 9%, entire leg sigi entire leg se sidaina sibok 9 ama sidaina sibok 9 ama ni ko sidaina sibok 9 ama sidaina sibok 9 ama. Then entire back 18% mamangda 9 maningda 9 sumain tawraga akoigi 9% 9% sida hot kadoineba ado yam kanna sida details ti may not be needed.
but khangdi khango rule of 9 for adults London Browder chart in children angangidana kitang different oiko sumaina then burn gida akoina khangadawbadi degree of burn se sigisina burn assessment to niko burn se akoina percentage ta pidoini kaya percentage burn oikhrage habado rule of 9 sida is the ko entire arm 9 entire leg 18 entire chest 18 sumaina entire head and neck 9 sumaina akoina percentage se pidoini sigisina body surface area ki assessment ni what we need to know is the degree of burn degree of burn di first degree burn oibra second degree burn oibra third degree burn oibra first degree burn oitaragadi magi just akoigi epidermis mapan akoigi just skin je asi khatang khar chakhiba second degree burn oitaragadi adudagi khitang thick oirakpa third degree burn oitaragadi amanung yaugraba khanggadawba amana mi se burn tawrena yam naraga akoigi yamna symptomatic oina puraagadi adu first or second degree burn oinebako aduga third degree burn yaugragadi ma pain amta yaureba because magi nerve aduda chelamiba superficial nerves mai kanu mayamdo loi mangrane yaiko so first degree burn is the epidermis second degree burn with the dermis aduga third degree burns haigadi deeper tissues yaubaduneba this first degree burn will be painful this will be less painful this will have no pain surface area assessment kasai tawbudo rule of 9 in adults London Browder chart in children asima just maming katang phabiro aduga we need to know the Parkland formula for IV fluids Parkland formula na malai akoina kano tawba matamda akoina RL kapa matamda akoigi kano se mi ma maina chae harga natragana water or chemical burn ama taw matamda moise severe dehydration tawrakadoine aduna ringus lactate yam phajana piba mathau tai hotpa kamai hotkani 4 ml into percentage of body surface area si phajan biu ko ngasai gi akoina 9% 9% 9% 9% se tawraga akoina kaigumba 60% burn ne hai taragadi 60% burn tawre hai taragadi 4 ml into 60% into body weight to aduda taraiba poto adugi tangkhai mana first 8 hours ta kapa tangkhai mana next 16 hours ta kapa sigi Parkland formula je aina hujik haibada khudakta ningjangdaba yai khudakta follow tawba ngamdaba yai but amuka yengbiyu please remember it's very simple yam kana luba pot nate kaigumba mi amasina 50% chae hai taragadi 4 into 50 aduga midugi weight se 60 ne hai taragadi 4 into 50% burn into 60 aduda taraiba ml do adugi tangkhai mana ahamba 8 hours ta kapa aduga adugi tangkhai amaduna next 16 hours ta kapa adu haibani ko so burn ama tawba matamda sigi formula kai ka mem se kai hangaktragasu what is the formula that you use to calculate the amount of fluid to be given to a patient adudi kai formula no Parkland formula ko Parkland formula haidi ngasai 4 ml into percentage like 50% burn tawbodo aduga weight of the patient like 60 kgs 4 ml into 50 into 60 adugi tangkhai na first 8 hours ta kapa tangkhai mana 16 hours ta kapa ani se punjalaga first 24 hours ta kap nanaba mahi do kayam kap to ino haibaduni ko Parkland formula na pirise so this is all about burns basic life support the CPR kai kai da pi ga kanda cardiac emergencies ko cardiac emergencies sigi ma'am se I'll just go I yam thu na chat ki ge these are not noi da yam ka hena details tadi hangoi paninga di ai adum hapani noi da presentation je share torok matam da adum pajana ban hapani but these are kitang detail oire aduna ai si je I'll not go in detail but this is see doctor ki kai ki kem guideline nate this is your CPHC HWC guideline ko stroke ki recognition and management cardiac emergencies enquest di asungwa yam kana hangde what enquest hangakadoi ba pot sina kaino basic life support ama piba matamda kai kai changi karang kanda pidoino what are the warning signs of cardiac arrest what are the warning signs of respiratory arrest adugumba mayam dani ko mi ama se akoina thengnaba matamda sudden cardiac arrest tawbagi signs and symptoms hai taragadi mi ma
jagoi sarambadagi natragana workout ama torambadagi suddenly unresponsive oigiba natragana magi breathing se yamna abnormal oiba aduga magi pulse se ngaktang sida manghiba unresponsive abnormal breathing absence of pulse that is sudden cardiac arrest SCA haisini ko noigi checklist ta phajana yaubani how do you okay how do you recognize sudden cardiac arrest SCA si noigi checklist ta yaubani ko adu hangak taragadi unresponsiveness abnormal breathing aduga absence of pulse unresponsiveness abnormal breathing and absence of pulse si sudden cardiac arrest ni ko sudden cardiac arrest tawba matamda akoina CPR pidoini then heart attack ki warning signs chest pain shortness of breath nausea radiating pain chest pain tawrambadagi khut left side sida radiate tawrakpa those are radiating pain ko heart attack ki warning signs hangi ko sisu stroke ki symptoms jo hangi aduga foreign body airway obstruction ki signs and symptoms jo hangi sigi mari se aduna ne aina highlight is it is as per your checklist sudden cardiac arrest heart attack ki warning signs which is chest pain shortness of breath nausea and radiating pain stroke ki symptoms face fast haise ko fast haise stroke ki symptoms the noigi facility da su yam thet pani ko si se face drooping arm weakness speech difficulty and it is the time to call the emergencies kai gumba face drooping tawraba arm weakness tawraba speech difficulty leraba it is time to call emergencies so patient is suffering from stroke like symptoms then foreign body airway obstructions like choking signs inability to speak universal choking gesture sugumbasidi yam kana hangoi but please remember sudden cardiac arrest heart attack warning signs and stroke symptoms that is fast sigi condition mayam se lairakpa matamda cardiorespiratory arrest ko cardiorespiratory arrest tawrakgi possibility lai cardiorespiratory arrest se noigi checklist ta define taw hai how do you define cardiorespiratory arrest cardiorespiratory arrest hagadi if there is no breathing sor hondraba pulse laitraba patient unresponsive oiraba the patient is in cardiorespiratory arrest cardiorespiratory arrest hagadi pulse phangdraba breathing tawdraba unresponsive oiraba the patient is undergoing cardiorespiratory arrest kamaina assess tawe pulse se khutta yengba ma adagi neck ta yengba ma asida pulse phangdraba respiratory arrest magi shor se kholamdraba then ultimate akoina immediately management se kaino akoigi cardiopulmonary resuscitation so when do you perform cardiopulmonary resuscitation in case of cardiorespiratory arrest when patient is not breathing when patient does not have pulse and patient is unresponsive do taragadi koina CPR piba CPR is very important compulsory hangakani CPR se pidringaida akoina magi sigi head tilt chin lift jaw thrust sigi maneuvers hana tawirani sina embu hapna nabai ko horen bridge pina nabai ko then CPR gi details ta khara yengsi details ta yengaba matung da I just one page ta amu highlight tauge first thing CPR ma pidringai da CPR p gi hariba patient to supine da hiphan bam changi ko on a firm flat surface kaigumba sorok maya da piba matam da makha da nunggumba kaigumba uneven oiba pot oitaragadi aduda piba yade ko mafam ama thiyo phajana hore nangna CPR se piba matamda ID effective oinanaba so on a firm flat surface firm haisina cushion gumba kaigumba makhada laiba nattaba ko akanba makhada flat oiba amada patient to position to bam change in supine position then expose the chest furit mathakta CPR pishan ganuko expose the chest aduga aikoigi khut ki placement to amana khut amana makhada thamani khut amana mathak thamani akoigi keno se interlock tawrani fingers mayam se interlock tawrani sigi mayam se loi khangamani ko rescuer position kneeling on one side of the patient chest nakanda kneel na akoigi khu kulaga layani nakalamada locate the area 2 inches above from the lower tip of xiphoid sternum haba 2 inches above 2 inches chakhalakadawako lower tip of xiphoid sternum dagi makha dagi 2 inches
ꯆꯈꯠꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ inter nipple ꯒꯤ line ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯅꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ but exact area ꯗꯤ 2 inches above from the lower tip of xiphoid sternum. Now place the heel palm of one hand ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯊꯝꯃꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗꯨꯗ ꯊꯝꯃꯅꯤꯀꯣ ꯊꯝꯃꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ push hard and fast push hard and push fast center of the chest ꯗ compression ꯄꯤꯔꯅꯤ compression ꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏ ꯄꯤꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯣꯏꯒꯤ whole shoulder ꯁꯦ patient ꯇꯨꯒꯤ 90 degree above ꯗ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯅꯣꯏꯒꯤ patient ꯀꯤ chest ꯇꯨꯒꯤ direct ꯃꯊꯛꯁꯤꯗ ꯅꯣꯏꯒꯤ shoulder ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯅꯪꯒꯤ whole body ꯁꯦ direct ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯅꯪꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯨꯠꯁꯦ ꯇꯤꯡꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ patient ꯀꯤ chest ꯇꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯂꯥꯝꯃꯒ CPR ꯄꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ that is a wrong CPR ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ shoulders placed directly over the hands ꯃꯥꯒꯤ chest ꯇꯨꯒꯤ direct 90 degree ꯃꯊꯛꯇꯨꯗꯩꯗꯨꯗꯒꯤ ꯅꯝꯊꯔꯛꯀꯗꯧꯕ ꯈꯨꯠꯅ ꯅꯝꯗꯣꯏ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯁꯣꯜꯗꯔꯁꯤꯅ ꯅꯝꯊꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯥꯇꯥ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯦꯛꯁ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯝꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯦ 2 inches depth ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ 2 inches ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯪꯒꯗꯧꯕ 100 to 120 compressions per minute ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝꯕꯨ ꯄꯤꯔꯒꯗꯤ or breaths ꯄꯤꯔꯒꯗꯤ 30 compressions ꯄꯤꯕꯗ breaths ꯑꯅꯤ ꯄꯤꯒꯗꯧꯕ 30:2 compression ratio ꯗ ꯄꯤꯒꯗꯧꯕ so first thing ꯅꯪꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯦ firm flat surface ꯗ ꯊꯝꯃꯅꯤ chest expose ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯗ chest ꯇꯨꯒꯤ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯗ ꯈꯨ ꯀꯨꯜꯂꯒ ꯂꯩꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯗꯣꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥꯁꯦ 2 inches above the lower tip of xiphoid sternum ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ then ꯀꯟꯅ ꯅꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯜꯗꯔꯁꯦ direct 90 degree above the patient ꯀꯤ chest ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯈꯨꯠꯁꯦ ꯁꯥꯡꯅ ꯇꯤꯡꯊꯣꯛꯑꯒ ꯁꯣꯜꯗꯔꯁꯤꯅ ꯅꯝꯊꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯤ then 2 inches above 2 inches or about 5 centimeters depth ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯕ ꯅꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ 100 to 120 compressions per minute ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ compression ꯁꯦ ꯄꯤꯒꯗꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ breath to compression ratio ꯁꯦ 30:2 ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ cardiopulmonary resuscitation we give when patient is suffering from cardiopulmonary cardiorespiratory arrest 100 to 120 compressions per minute 2 inches or about 5 centimeters की depth ओइगदौबा अखोइना push तौबा मतमदा अदुगा breath to compression ratio is 30:2 poster ओइना येंगे हारगदी this is the European guideline poster सिगी पोतसे कनो आपको ताद्रे ओके पोस्टर ओइन ओइरगदी सुमाइना ओइदोइबा अखोइना थेटके हारगदी सुमाइना थेटपा याय सेफ्टी हाना येंगनी रेस्पॉन्स येंगनी ओपन द एयरवे ब्रीदिंग येंगनी एब्सेंट और एबनॉर्मल ब्रीदिंग लेब्रा अद एईडी से स्वाइददी लेत्रबनिना नोइ चेकलिस्ट तबुदी यावबनिको एईडी थम्मो काइना बट इट्स नॉट पॉसिबल circulation start chest compressions kneel by the side of the victim keep your arms straight 5 centimeters or 2 inches above the victim's chest adagi 100 to 120 minutes the compression pidoini then 30 compressions lairaga chin lift and 2 breaths pirani compression sigi potse continue sum taurani until and unless patient is revived or help comes AED lagadi yam phare AED da koina magi shock pirani ado AED di swaida laitabani akoi gi sigi potsima skip tarani and we will continue the CPR kaigumba CPR sida akoina patient ama revive tauba ngammagadi sigi recovery position sida isda akoina revive tauraga thambiganeba yaiko so this is all about CPR CPR is very important aduga CPR gi noina sungsoi soidabida khangadauba amadi 100 to 120 compressions per minute 2 inches ki depth oiba 30:2 compressions to breath ratio oiba 2 inches above the lower end of sternum oiba ko lower end of sternum oiba sigisina noigi keno oidoini ko
then triage ki matangda hangi triage ki matang tobra triage ki kamai tauge na hangi so triage is about noigi patient se hujik akoina refer tau matamda natragana akoina patient ama ticket kakpung matamda triage na han gadawne ko kaiginoda mi ma yamna emergency oibado ticket kakpagi line da lep lairagadi ma sirneba aduduna triage se hana taubidoineba madi khangoi kenosida hospital gi line je lepa yaw lem doineba so triage tadi akoina what we akoi gi as per guidelines red haiba ma yellow haiba ma green haiba ma black haiba ma sigisina akoi gi triage ki protocol ni red hairagana who cannot survive without immediate treatment kaigumba immediate treatment phangda taragadi magi life se threatening oiba chance of survival se nemba haibadi mi ama nongmai pale hairse immediate niko maase red ta laidoini natragana maase mi ma linna chiagasu that is venomous oiba linna chiagasu that is immediate maase yam thuna akoina treatment tahouda taragadi magi chance of survival da affect tawdo adugi do red ta thamdoine yellow hai taragadi victim se kaigumba akoigi immediately maase immediate danger of death immediate danger of death ti laibadi nattaba but maase hospital care di hujik darkar laiba hospital care di darkar laiba aduga maase hujik treatment tahouda taragasu magi life threatening oibadi nattaba green haragadi madi opd basis ko hayeng chatlasu kashu kaidab nang refer di tawbirage but nang hayeng chatlo harasu kashu kaidab ko black hai taragadi already shiraba mido then that will be tagged as black in triage protocol so noigi referral sheet tasu mathakta red yellow green black mathakta thetpani ko adugi do noina tick tawdine sigise red case ni yellow case ni green case ni black case ni na kano tawdoine so red is kaigumba akoina intervention lawdragadi magi life threatening oibadu okay then anaphylaxis severe allergic reaction I sigise details ta changaroige because sigise kanoda enquest yam kanna hangbo oide but kano oinadi allergy di yawe but not very important choking se aina khanbada nahan ENT gi da haidi hai graba male this is called Heimlich maneuver Heimlich maneuver di soidana adum ai hangakane na khalli kaigumba mi ma choking tawtaragadi kaidawni stand behind the person wrap arms around the waist tip of the person slightly forward tip person forward slightly kitang mi do kitang mamang da bend tawhallo maning da lepo magi sigi diaphragm lairiba part to da khut ani sina kanna chaklauna thrust piyo doi taragadi magi ngasai diaphragm dagi thoglaiba air duna mangonda magi throat ta pallaga laiba poto kapthorakkadoinebako aduga perform 5 abdominal thrusts maningda aduga alternatively 5 back blows mana that is Heimlich maneuver mamangi ENT tawba kandadi sigise yam phajana haidi haigrabane so please refer Heimlich maneuver gi steps aduga kaigumba mi mana choking tawre hai taragadi kari maneuver sizinai hai taragadi Heimlich maneuver sizinai na haibiyo ko kaigumba mi mana अखोगी choking तौरकांदा माजे unconscious ओइग्रबा अदुगा मागी breaths कई कई मैम से लोइन लेपख्रबा then अदुगी मतमदसो अखोइना CPR तौनिको सीजर की मतंगदा खितंग येंगजे सीजर की मतंगदा केनोमा word ama yawe checklist asu so seizure the immediate actions during seizure habamaga common causes to investigate the seizure habamaga ani se important oi seizure ama tawba matamda mi ma seizure tawrena pha pundana tawbado adudo natabako seizure am tawtaragadi magi nakan gi surrounding me amja hana yengbiyo mana kanna chingi ngai duda mangonda sokpa yaba pot kai kai laibra laitaragadi adugi potto lauthokpiyo pillow gumba lairagadi adugumodona kitang phajanbiyo but let it ma adum seizure tawrido tawjasanu phabiruno ba remove the objects that could cause harm place clean cloth between teeth and tongue to prevent biting place in the recovery position after seizure stops seizure though just 3 to 5
ꯌꯥꯝꯅ 3 minutes ꯀꯨꯝꯕꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯇꯧꯔꯕꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯇꯥꯖꯈꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯔꯤꯀቨꯔꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯗ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯔꯤꯀቨꯔꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯂꯦꯐꯇ ꯍꯥꯐ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯦꯞꯄꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅꯤꯀꯣ do not hold mouth open or restrain movement do not offer water or food until fully alert ꯁꯤꯖꯔ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩꯗ ꯍꯦꯛ ꯐꯔꯛꯄꯒ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯛꯆꯜꯂꯣꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯀꯩꯀꯩ ꯄꯤꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯌꯥꯗꯕꯀꯣ these are some actions which you need to keep in mind ꯁꯤꯖꯔ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯔꯥꯎꯟꯗꯤꯡ ꯁꯦꯐ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯁ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯀ꯭ꯂꯤꯟ ꯀ꯭ꯂꯣꯠꯀꯨꯝꯕꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯥꯗꯣ ꯐꯥꯖꯟꯕꯤꯕ ꯔꯤꯀቨꯔꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯗ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯊꯝꯕꯤꯕ those are immediate actions during ꯁꯤꯖꯔ ꯑꯃ ꯊꯣꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯌꯥꯏ what are the causes ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯔ ꯑꯃ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ what may be causing this seizure ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ epilepsy ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ epilepsy ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ head injury ꯇꯧꯔꯨꯕ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ infection ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ most common febrile seizure ꯇꯧꯕ ꯑꯃ hypoglycemia ꯇꯧꯕ ꯑꯃ low blood sugar levels congenital defects ꯂꯩꯕ ꯑꯃ ꯑꯉꯥꯡ or adolescent ꯒꯨꯝꯕꯗ congenital defect ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ seizure ꯇꯧꯕꯁꯦ one of the most common cause of one seizure is also alcoholic ꯀꯣ alcoholna ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ withdrawal ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ alcoholic intoxication ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ seizure ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ that can be another cause for seizure so there are 6 ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ concerned there are 6 causes of seizure one is epilepsy second is head injury third are infections febrile convulsions hypoglycemia and congenital defect
Welcome back, ma'am. May muthuri ngakang. Okay, so ma'am, am I audible? Ma'am, tabi ko. Tabram tayo ma'am. Yes, tayo Okay. sir. Okay, all right. So, ako'y session to seizure की मतंग आई हाइजर को immediate actions during seizure कई कई तौबे आबा अदुगा seizure अमा अकोई की facility दा लागता रगदी what can be suspected epilepsy, head injury, infections, febrile convulsions, hypoglycemia, congenital defects. Status epilepticus अदमा लई seizure से usually yam तीन अदुम तो एको maximum like 2-3 minutes kumba but more than 5 minutes है ना मीजे अकोइना कैनोसे seizure तौता that is called that becomes an issue, life-threatening issue and that needs to be referred. Some records thamba darkar laibasing se OPD के register, emergency register, referral register, inventory register si ma'am loin lairaba ngantani ko at risk register hai se at risk ki oina register di thambirunu but akoi gi kai gumba emergency da lakpada yamna akoi gi yam risk laiba akoi gi kenu oitaragadi emergency oiba laitaragadi just please mark nangi register du da mark tang tobira mo yam vulnerable oiba akoi gi special Aite. Okay. Ma'am screen से उबी को Ma'am screen से उबी ब्रा share तो रिवर्स screen से उबी ब्रा तो है भी होगा तालुरे नेट्स उये सा Okay, okay. Then अखोई हुजिक palliative का elderly का से मुगियंग से बको palliative के elderly का दी यम तीले यम करना चाव बनते this won't take much time but palliative care से दसु अखोई ना हुजिक अनोबो ओइबगी palliative दसु यम करना अखोई की केनो से emphasis से पी training था बनी खंगदे program implementation की नी खंगदे home visit चलन बगी palliative care से ना करी patient नो elderly patient से ना कई patient नो मोई की assessment कमाइन ताउनी home visit चपदा कई कई पूनी home visit चपदा कई कई हंगनी what are the services that we are supposed to give to palliative patients अदुगुम्बा मयाम से अखोइना palliative care की मनुंगदा लोइना discuss तौदोइने अदुगा some नोइगी palliative care की मतंगदा कितंग अमा हाइरमगे अदुगा we will go to your work instructions or things that you need to do in your center अहमबदा palliative care हाइसे कइनो हाइकांदा approach अमनी definition of palliative care से कइनो approach that improves the quality of life ko mi isigi quality of life hengalhanba for patients who are associated with life limiting illness yamna terminally ill oiraba condition mayamgi
patient singse sigi magi quality of life to hengathanba. We are not trying to moise moigi disease to phahanba natragana moise cure taugi haibagi approach ta natte ko. We are just planning to improve the quality of life for terminally ill patients. Akoina support taudoise physically, psychosocially, spiritually. Ko akoigi palliative care gi key principles hai number one pain management. Pain se physical oibe ai, psychological oibe ai, spiritual oibe ai, social oibe ai. Palliative care ki quite important question. What are the four kinds of pain? Four kinds of pain is physical pain, psychological pain, spiritual pain, social pain. Aduna akoina magi nariba cancer narambani khangde magi atopa condition mayam ama narambani khangde adugi mayam do cure taunanaba nattaba. We are just trying to improve the quality of life by decreasing their physical pain, decreasing their psychological pain, decreasing their spiritual pain, and decreasing their social pain. Physical pain dadi chumnagi tasengna naba phawbaduniko. Naba phawba haibadi magi cancer tawbagi naba natragana some condition ama laibagi terminally ill oibagi magi pain laiba natragana sor honba waba adagi waba atopa other symptoms physical symptoms mayam do adu do physical pain kawe. Psychological pain hagadi anxiety, depression, fear, anger, grief. Mi ama bedridden adum oi laitaragadi aise sidore na khallaga laitaragadi obviously magi anxiety, depression, fear, anger kai kai mayam se loina lakani. Spiritual haitaragadi meaning of suffering, religious concerns, unfinished business. Maze aina si tawgradi aigi ichagi adu adagi aina loihawdaba aigi loihawdaba aigi task kumba aina tawgena khanjarambagumba adugumba mayam amata loishanba ngamdabagi maonda aidi wazaba spiritually wazaba adugumbado akoina soothing oinanaba wari tawbibani khangde adugumbani khangde akoina visit chatpa matamda not only hida kapamba khatang nattabida wari ngak sanaramba awareness ngakhtang pibiramba counseling ngakhtang tawbiramba at the same time family members singdugasu fazana wari sanabiramba je koigi palliative care gi kanone palliative care gi approach neba. Social family concerns, isolation, financial burden, loss of role sugumba mayam sana maram oiraga mase solitary lainingba mayam changhaningdaba adugumbagi kanoma pot amakhak palliative care nan lay palliative care or terminally ill nariba patient mayam sida phawebako. So palliative care ki program gi makhada as a CHO akoina we will look into the physical pain, psychological pain, spiritual pain and social pain. Palliative care da yauriba disease mayam se mostly kai kaino hai kanda cancer ne, HIV AIDS ne, progressive neurological disorder ne, advanced heart lung liver or kidney disease ko CKD laiba, chronic liver disease laiba, cirrhosis laiba, lung fail oiba, heart fail oiba, then dementia laiba, Alzheimer's disease laiba adugumba mayam duni ko. Then frailty and multiple comorbidities atopa condition pulla kanda nasanba multiple organ failure gumba laiba mayam se sigi sing se koina palliative care gi manung da chali ko cancer, HIV AIDS, progressive neurological disorder, advanced lung disease, heart disease, heart disease, chronic kidney disease, dementia, Alzheimer's disease, multiple comorbidities or multiple organ failure gumba. Pain gi management se mayam aina sub center sing da pain gi management se thietpadi ui ko adu gi do dum season adoini sidai sida yam ka hena objective oiba oide mild pain, moderate pain, severe pain. Mild pain siga, moderate pain siga, severe pain siga akoina patient to the adum on a scale of 1 to 10 on a scale of 1 to 10 high biro on adum high ko nabagi chang do 0 daina 10 buki manung da haifet haibiro kayam nai no do adugi matung ina moina hairakpadui matung ina mild pain da laitaragadi non opioids like paracetamol NSAID pirani. Moderate pain dana weak opioids tramadol codeine sigi se under the medical officer in charge na
ꯊꯥꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯄꯤꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ and severe pain ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ strong opioids non opioids adjuvants ꯁꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯊꯥꯏ. This is as per your guidelines. Pain management. Then home based palliative care. Home based palliative care sida CHO gi role ama home based tawbagi advantage ama CHO gi role se advantage kai kai se to se kitang koi gi detail oi kano oina objective oina chang ji CHO gi role da magi tawgadoi se at the same time CHO khatang na te ko chatminna basidi multipurpose worker ga chatminna doini ANM ga chatminna doini home visit chapase tawram doi se kai kai no symptom assessment ne medication administration ne family gi education ne healthcare team duga coordination ne at the same time documentation noina home visit amamam chatpa matamda I suggest board amamam hapo board natragana register oragati ki sukai ko otherwise patient ki file duga board amamam ga hapakanda adudaiduda home visit chatpa matamda tawramba Ryle's tube sindu amba catheter sindu amba urobag haidu amba dressing tawramba diabetic foot ki dressing tawramba wari sanaramba counseling tawramba anauba moina complain hairakpa sugumba mayamse on your paper loinamak note down tawba aduga noma in 1 month or something akhoi medical officer amaga kenoma magi kenosida home visit se chatmina matamda nangi ngasai gi record mayam do loi yengbada emo do loina bhab tarakanda it will have akhoi magi treatment outcome do hena phagatnanaba all everything should be documented magi progress oiragasu magi support psychological support ki pi gibo oiro any kind of nang intervention tawgiba mayam do loibak nangi keno do da masai gi record to da ibiyo ko then palliative care da amakhak lai koi gi palliative care da magi communication skills ana malai communication skills palliative care da communication skills hai ahambada active listening empathy and respect open ended questioning non-verbal communication avoiding medical jargon acknowledging emotions ICC amtang hayake ko palliative care da yam important oiba pot ama oiko communication skills e adugi ne moina si hangi si mi amaga nangna counseling ama piri gaida some patient ama home visit chatpada oiro natragana nangi family member ga wari sanaba matamda 70-80% se taw haibne आईदी नंग तौर चुम्मी लाली नत्रग सिदी सुमाइन तौर फदौनी अमना हाइरमिदो लाली सुमाइना अम्भौ नतब सिगी मतमसिददी palliative care अमा अखोइना केयर पिरकप मतमदा we are not trying to cure the disease मोइगी family member दो ओइगेरा patient ओइगेरा मोइना ngangiba mayam do hana active listening तौबियो हाबने IT 70-80% से just listening तौबियो listening तौरकांदा को खरा नोंबनी खंगदे माना हाइरेइबा म्यामदो आई ताई हाइबा पोतसिमा मोइदा खंगहनबियोबा दुगा मोइना हाइरेइबा पोतो मरक मरकता मोइदा मु रिपीट तौसनबियोबा so that ngangiba wa mayamse doctor sina natraga CHO sina tari habido khangnanaba that is active listening empathy and respect mi ma family member oibe ai natraga patient oibe ai palliative care dadi it is not only about the patient palliative care dadi magi patient to su magi family member to su akoina animak ki khalla kanda animak se akoina deal tawdoineba aduna empathy hai taragadi asnoi ima se nare nungaiti ne na haiba nataba ai nangna phauram doise ai su bab tai ni tang haiba nungaiba do adom da chatpa nataba mi duna phauriba poto nangna phauriba poto ai su I can understand ai ngonda thomasu ai kamai tawne ai khange haibado nungaiba natraga nungaitaba nungaibide khote na haibado nataba ko that is called empathy open ended questioning hai taragadi ngasi kei nungaitaba laiba haidi aduma loima haiba yaredana ko that is kind of open ended questioning nataba close ended questioning hai taragadi pukna bro khongna bro sugumba mayam sina close ended questioning ko open ended questioning hai taragadi mana hiding iba potse loina from different directions tagi different complaint mana complaint tawba yaba pot oigadawba appropriate non verbal communication hai taragadi aina ngasa haiba mi amana wa ngang matamda chin non verbal ni ko kok sumaina nomba adagi sumaina non verbal oiba ko wa oina ngang da bida mi na ngang iba poto akhoi gyan tai akhoi tari haibado khanghanba adagi nangi se BP wangi haiba gumba ko nangi kano se na hypertension laire natraga nan any kind of medical ki term mayam se ambo season adabo ko
nangi haksang da sugar kitang wangi diabetes lay khole adana tra cancer gi bu oiro amagi bu oiro any kind of medical terminology mayams sugumba mayam se ambok season abida ko then acknowledging emotions mina acknowledge tawraiba me gi emotion mayam do akoi da amuk moida amuk hanna ngangai ba mayam do akoi tari akoi understand tawri habase moida khanghan ba ko then breaking bad news spikes protocol se kitang keno laire ai to ge sigi se higher roige but it is there in your guideline aduna adum haibane kaigumba mi ma si dore na tragana ma je cancer na re haibagi bad news se kamaina pi ga dagi haibagi protocol ni ko spikes protocol aizina palliative ki very important part amani spikes protocol spikes SPIKES ai detail da changaroige ki communication skills idi important oi adugi hairam me spikes protocol noi gi yam kanna di inquest da yaudi aduna darkar lerga di adum pabiro boko silai managing the common symptoms kaigumba palliative ki care palliative ki patient ama aikoina kenoda mayumda chatpa matamda sor honba wai haitaragadi hidak kai nattabida kai technique sizinaba yage hangpada breathlessness lairamagadi positioning sit upright tohanba thongnau kai hangdoakanda ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯀꯩꯀꯩ ꯐꯖꯅ ꯆꯪꯍꯟꯕ ꯔꯤꯂꯦꯛꯁꯦꯁꯟ ꯇꯦꯛꯅꯤꯛꯁ ꯈꯔ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯚꯤꯌꯔ ꯀꯦꯁꯦꯁ ꯂꯩꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯗ ꯍꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯄꯤꯌꯣꯏꯗꯁꯦ ꯑꯣꯜꯋꯦꯁ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯄꯦꯁꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯄꯦꯂꯤꯌꯦꯇꯤቭ ꯄꯦꯁꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯒ prescription da opioids yauraga adum lerangani very safe medical officer amada adum hangaga my prescription do yaubanina piba adum yai ko then nausea and vomiting small frequent meals chahanba avoid strong odors antiemetics as prescribed adequate hydration sugumba mayam sidi already noi khangaga leire ko kaigumba patient amana bread ai shor honba wai haraga di kedawni nausea vomiting tawe haraga di kedawni aduga most common noi thengnaramadra thengnaramoidra di khangde palliative patients in the most common complaints constipation ne aduga most common cause of kaigumba atopa mana complain ama haira aba makhung kan ham ragena han hangbam changi ko because palliative care gi di ma je mi je ma je loss of appetite laire natraga ma chak su cha chaw yadre na masa nungai dre any hairakpa matamda first thing je makhung ham raba nang biyo constipation is most common कोई problem in palliative patients never aduna constipation je tawdanaba laxatives are always advised adequate fluid pijaba aduga preventive approach haragadi constipation tawgadaba man akoigi any food items constipation tawgadaba adugumba pot se yaringai avoid tawba semi solid kumbani khangde adagi atopa laxative kitang oiba pot mayam je pijaba laxatives always palliative care ki patient ki manakta laxatives laigadawni and it should be there in your palliative care kit tasu yawgadawne that can be replaced but laxatives is very important for managing patients of palliative care sida enquas ki oina need oiba pot khara ngasai gi do yawdragadi sije haiba nungaite en tawbani ko so enquas ki oina related oibadi palliative care haibase karam karambada applicable oige habada palliative care se not only restricted to end of life ko kaigumba mi se terminally ill oiba natta taragasu kaigumba ma se bedridden oiba mi ko makhong ti akanda laigiba bedridden di oiraga laiba adugumbadussu adum akoina palliative care gi manungda akoina adum register tawba yai ko it is not only about terminally ill oiraba patient tu khaktang nattaba mi se healthy oiba yai mi se healthy oiba yai makhong ti akanda ma se adum bedridden oiraga laigiba adugumbadussu akoina palliative care da chanba yai ba ko adi paralysis tawgiba ma se terminally ill di nattaba paralysis tawgiba adugumbadussu loina yai cancer khatangi wanate it is not the last option it's not about giving up CHO gi role aina ngasa haibaduni ko sigi se just noigi work instructions sudagi thoglakpaduni noina tawgadaw potuni ko hanga agadi khubba yai but sida yam kannadi detail oina changaroisi yam kanna yam tenbani yam kan hango oiba aina khanghaningba pot sida common illness requiring palliative care ngasa haiban minor neurological disorders cancer systemic disease and others sigi mayam se laire ko noi dum khanga mani sidi cancer palliative care gi home visit chat pa patient mayam do karam ba register tawba yagi haibani ko
kaigum kanda palliative care da chanjan tauba patient to patient akoigi case to palliative care da happa yai khangdabagi akoina palliative care da haptabasu mayam layebako. So these are the conditions as per your work instructions. Cancer, any kind of cancer adum happa yai ko palliative care da bedridden oiraba yumda laibo itaragadi. Neurological disorders like Parkinson's disease, multiple sclerosis, motor neuron disease, stroke taugiba patient, Alzheimer's na naba, dementia naba adum mayam do happa yai. Systemic disease ahanda COPD lairaba adagi ILD lairaba, heart disease lairaba, CKD, liver cirrhosis adum mataba mayam do loi happa yai. Old age nadaba, old age di oiraba, kitang bedridden oiraba, chatpa ngamdaba adugumba mayam do loi happa yai. Degenerative disorders happa yai. TB nagiba, drug resistant oiba, phaba ngamdaba adum happa yai. HIV AIDS ki condition happa yai. So pain gi ngasa aina haiba dumaina pain mari sui koigi pain psychological sorry physical ne, psychological ne, lagi social ne ko dugi pain mari do. There are 4 kinds of pain which needs to be assessed in palliative patients. Last the sigi mayams home care gi kit ta yaugadaba pochai sing ko. Home care gi kit ta yaugdoise pain control gi paracetamol, ibuprofen, diclofenac, tramadol, dexamethasone. GI gi management ta domperidone, bisacodyl. Bisacodyl se hekta hangmani ko. Bisacodyl is nothing but laxatives. Loperamide na kaino diarrhea taubada diarrhea antidiarrheal ni ko. ORS, ranitidine, antibiotics like ciprofloxacin, metronidazole, amoxicillin, fluconazole adugumba mayam do hapkadauba. Adagi equipments and supplies ta kai kai puni stethoscope, BP apparatus, thermometer, glucometer adugumba mayam do. Dressing gi supplies, catheter, condom catheter, urinary bags, feeding tubes, Ryle's tubes, syringe, gloves sugumba mayam se amuktang di sembiyogo, amuktang di semo aduga adui matungda di replace tawrasu yayaba patient gi party duna replace kaiguma noida fund laitaraga di palliative care gi fund laitaraga di sigi mayam je dum happy rakanda koina time to time chatpada koina sindopiramba yai. If not haptang di happy ro then patient replace tawjasu yayna if you don't have fund. But home care gi kitta supplies and equipment, this is as per your guidelines. Medicine hapkadauba mayam duna sini, supplies and equipments hapkadauba mayam duna sigi sineba. Then adugi matungda noigi documentation ko screening tool ki adagi home visit ki case sheet sugumba mayam se this is your record reviews. Yai ko elderly na amu hen tele elderly da di noida hangningai yam yaudeba ko. Hangingai id staff interview ki part se yam yaude just nangi checklist to haipetang naina se elderly ki part se da elderly ki ne akoina nahandagi tawraiba akoigi population estimations, post population estimations, demographic details asana anm na kaina khanggadauba mayam do adugi potto same thing ncd ki population identify tawba dumaina elderly ki so identify tawbiyoba how many 65 plus year ki population se kayam lai mayam dugi manungda bed bound kayano, restricted kayano, mobile elderly kayano, destitute, poor and single kayano se khaido akanda thambiyoba at the level of ANM or ASHA moina thidora akanda nui facility the elderly care ki thambiyoba sigi mayam se loina ngamdraga su at least elderly ki patient elderly ki population kaya lai adugi manungda bed bound kayano, bedridden elderly kayano habidum tang di thambiyoba ko. Geriatric assessment tools mari lai ko. Geriatric assessment tool mari sigi manungda loinamak taw habdi nate ama ani di tawraga thambiyu noina horen record oina utpada yananaba out of the 4 ani gumba ahum gumba di tawraga thambiyoba mi yamna natragasu. So these are the nangi geriatric assessment tool duni geriatric depression scale se nangi ngasai gi comprehensive geriatric assessment tool gi part ama oina dum yawbani ko aduga kaigumba noina geriatric assessment tool do pulap oina pame haragadi ai group ta dum share tawrake page to yam sangi ko ai page 13 muk sui magi comprehensive geriatric assessment tools se adudaiduda adum geriatric depression scale je masagi oina yawjabani and mini mental state examination sina tongan ba amani.
then elderly supported by Ayushman Arogya Mandir Primary Health Center or noigi level da mi kaya da walking stick pigre, mi kaya da caliper pigre, mi kaya da infrared lamp pigre, shoulder wheel kyam pigre, walker kyam pigre, sugumba mayam se nahamuk walker adagi hearing aids kay mayam se mayam la akanda yen gibe yaubani ko. ꯌꯦꯟꯈꯤꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯌꯦꯟꯗ꯭ꯔꯤꯑꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯌꯣ ꯌꯦꯟꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯗꯦꯠꯁ ꯏꯠ ꯑꯦꯜꯗꯔꯂꯤꯒꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨꯁꯇ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯁꯣ ꯅꯪꯒꯤ ꯍꯤꯌꯔꯤꯡ ꯑꯦꯗꯁ ꯌꯦꯟꯈꯤꯕ ꯋꯥꯀꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯤꯛ ꯌꯦꯟꯈꯤꯕ ꯋꯥꯀꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯤꯛ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯇꯤꯛꯇꯨꯅꯤꯀꯣ ꯋꯥꯀꯔ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯔꯤ ꯄꯥꯟꯕꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕꯗꯁꯨ ꯈꯔ ꯌꯦꯟꯈꯤꯕ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯁꯣ ꯗꯦꯟ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯜꯗꯔꯂꯤꯒꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯦꯜꯗꯔꯂꯤꯒꯤ ꯀꯦꯌꯔ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟ ꯁꯤ ꯗꯤꯒꯤ ꯚꯤꯖꯤꯠ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯌꯦꯛꯁꯜꯂꯛꯏꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯅꯦ ꯑꯦꯟ ꯁꯤ ꯗꯤꯒꯤ ꯚꯤꯖꯤꯠꯀꯨꯝꯕ ꯆꯠꯄꯗ ꯅꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯅꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯦꯟ ꯁꯤ ꯗꯤꯒꯤ ꯚꯤꯖꯤꯠ ꯆꯠꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯩꯆ ꯑꯦꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯍꯥꯎꯁ ꯇꯨ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯣꯔ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯃꯨꯡꯗꯨꯒꯤ 65 years and above ki elderly amadi soidana leramganidana adugi assessment se noina NCD gi CMH gi taw matamda khara khara yaubiro obako adu yaubira akanda nangi elderly gi asagi sigi assessment tawbagi pot chaise horen enquas gi assessment taw matamda yam kanarakkane khara da oragasu because comprehensive elderly gi magi assessment tawbase yam sangi aduna khara khaktang tawbada dum yagidoine aduna noina ꯆꯠꯂꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤ ꯈꯔꯒꯤ ꯇꯧꯔꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯠ ꯋꯤꯜ ꯕꯤ ꯚꯦꯔꯤ ꯍꯦꯜꯞꯐꯨꯜ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯟꯀ꯭ꯋꯥꯁ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃ ꯖꯁꯠ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯣꯝꯄ꯭ꯔꯦꯍꯦꯟꯁꯤቭ ꯖꯦꯔꯤꯌꯥꯇ꯭रिꯛ ꯑꯦꯁꯦꯁꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯅꯤꯡ ꯇꯨꯜꯗꯨꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤꯀꯣ ꯁꯦꯛꯁꯟ 5 ꯁꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯪꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯥꯔ ꯌꯨ ꯕꯦꯁꯤꯀꯦꯂꯤ ꯁꯦꯇꯤꯁꯐꯥꯏড ꯋꯤꯠ ꯌꯣꯔ ꯂꯥꯏꯐ ꯍꯦቭ ꯌꯨ ꯗ꯭ꯔꯣꯞ ꯃꯦꯅꯤ ꯑꯣꯐ ꯌꯣꯔ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯑꯦꯟ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯠꯁ just like ꯅꯣꯏꯒꯤ SRQ20 ꯍꯪꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯪꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ 15 ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯃꯉꯥꯒꯤ ꯑꯕꯞꯇ ꯂꯩꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯍꯟꯗꯣ ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯅꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯖꯦꯔꯤꯌꯥꯇ꯭रिꯛ ꯑꯦꯁꯦꯁꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯅꯤꯡ ꯇꯨꯜꯗꯨꯗꯀꯣ ꯁꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ just one example amani there are multiple screening tools like this in your comprehensive geriatric assessment tool aduna ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠꯇꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ elderly ꯄꯥꯔꯠꯇꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯔꯦ elderlyꯗ ꯅꯣꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨ elderly ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯔꯤꯅꯣ elderlyꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯕꯦꯛꯕꯥꯎꯟ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯈꯪꯕꯤꯔꯅꯤ geriatric assessment tool ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ geriatricꯀꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯗ assessment ꯈꯔ ꯇꯧꯕꯤꯔꯅꯤ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯗꯨꯗ ꯇꯣꯏꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯐꯣꯂꯣ ꯑꯞꯀꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯔꯦꯐꯔ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯂꯩꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯊꯝꯕꯤꯔꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯅꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯔꯅꯤ ꯗꯦꯟ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯃꯣꯏꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯩꯀꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯂꯩꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯗꯤꯇꯦꯜꯁ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯊꯝꯕꯤꯔꯅꯤ ꯗꯦꯟ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯣꯔ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯎꯁ ꯇꯨ ꯍꯥꯎꯁ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯔꯦ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ elderlyꯒꯤ ꯍꯪꯅꯤꯡꯉꯥই ꯂꯩꯇꯦ ꯕꯠ ꯌꯨ ꯍꯦቭ ꯇꯨ ꯁꯣ ꯗ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯁꯀꯤ comprehensive geriatric assessment ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤ ꯈꯔꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯆꯪꯉꯦ ꯃꯤ ꯈꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯁꯣ ꯗꯤꯁ ꯁꯝꯁ ꯑꯞ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯡ 3:30 ꯇꯥꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟꯁꯦ ꯑꯕꯥꯎꯠ emergencies palliative and elderly aduna ngasigi sigi matangda akoina clinical services ki hangakpa yaba haitare ko clinical and wellness services ki hangakpa yaba part sidai sida loire next subsequent sessions ta akoina quality tools sizinabagumba ko adagi atopa inputs ki part ta karamba thamgadauba karamba thamdrasu yaba adugumba sing mathang mathang subsequent sessions ta plan tausi if there is any questions hujik adum hangbirakpa yani ko session di swaida loijare aduga any questions about emergencies or palliative or elderly laitaragadi adum question raise tawbirakpa yani
ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯅ ꯂꯧꯖꯔꯒꯦꯀꯣ. Okay. So thank you so much for patient listening. mayam join tawbirakpaidamaktha thagattari. Thank you. Thank you very much. matungdasu Thank you, matungdasu sir. thank you. Matang Yeah, matung thank you, sir. Thank you, tawrada. sir. Thank you. Thank you. Thank you for joining. Okay, mayam. Adudi mayam Saturday evening enjoy tawbiro. Thank you. Bye bye.